हुन्छ D1 को लागि हामी इन्ट्री गर्दैछौँ सो लेट्स सी हाउ इट गोज Okay, South Asia Invitational Scrims को मैच होने वाला है ये टाइम सो टिम्सहरु जोइन गर्दैछ हामीसँग 6-5 मिनेट जतिको टाइम बाँकी छ KTM Corps A1ES ओके ENES जोइनिङ इन फ्रम बंगलादेश KTM Corps हरामी छ हाम्रो 7 को टिम 1971 INES द हार्ट अफ द बंगलादेश एलिमेन्ट्रिक द हार्ट अफ द नेपाल TX बाट डेमन आफ्टर द लङ टाइम नेपाली टिमले चान्स पाउनु पर्छ स्लट अफ FS पाकिस्तान पोसिबल नै हुँदैन होला त्यो चाहिँ VTN GM छ GM छ स्लट छ आई थिंक जोइन पनि गर्छ होला उनीहरु चाहिँ हु इज अ हेडफोन टु भाइ डिपेन्ड गर्छ ब्रो बजेटमा डिपेन्ड गर्छ कुन किन्ने भन्ने कुरा तपाईले कति अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ उत्सर्ग गरेर डेमन आउँछन् INES को डुओ दिदैछु एलिमेन्ट्रिक्स आइसकेका छ तीनजनाको साथमा PWP आउँदैछ 7C T2K आउँदैछ रामी KTM Corps एन्ड A1ES फ्रम बंगलादेश वाइ नो SBA यो चाहिँ बेसिकली PMC युनाइटेड टिम्स को लागि थियो एन्ड आज स्लट चाहिँ अभाइलेबल थिएन सो दैट्स वाइ SBA आज चाहिँ छैन SBA might be joining for tomorrow or maybe day after tomorrow because धेरै matches हुन्छ so if they there will be like slots available they will be joining in no problem whatsoever they will be joining in Okay, SK49 INES यहाँबाट आउँदै थियो डुओको साथमा TX आउँछ 1971 with the trio PWP Niku Demon and Utsurga from the team Extreme okay Janmara is their age well Extreme there is the gunner from the team Janmara age well so teams are आउँदैछ 34 players already in the room and I think we have 4 minutes left approximately rivals is their age well and T2K Da Leon is their age well Churi SK14 and Leon and Bolihang are playing as they won the biggest league like prestige wise maybe because that was the first ever in the height only league of Nepal and team T2K train to kill won that league yesterday with the 2 points why SBA are not playing bro SBA को लागि आज available slot थिएन basically PMC finalistहरु चाहिँ invited थियो slots available थिएन they will be joining us real soon congrats Mr. Yeju yeah I was like watching that stream as well he reached 100k subscribers that's like big dream and congratulations Mr. Yeju on achieving the like big goal the big one I have nothing to like okay मसँग very UC पनि छैन आज very IS problem fix या भइसकेको छ रिभ्यूमा राम्रो इन्टरभ्यु आएको उसको त चारैजना इन्टरभ्यु आएको छ ब्रो मलाई त्यस्तै लाग्छ टिम्सहरु जोइन गर्दैछ टिम नम्बर 17 आउन बाँकी अरु टिम्सहरु अलमोस्ट आइसकेको छ टिम नम्बर 17 को कुरा गर्नुपर्दा आई थिंक 17 मा को छ Okay, that is PN को teams को entry भएको छैन अझै INES Kapsi is their age will DE बाट Sumit and Reddy are there PN is their age will and finally Harami Ownerlin is their age will so हामी ready हुँदैछौँ match number 1 को लागि total of 3 matches will be played starting from 9 PM almost 9:15 Bangladeshi standard time and almost 9 PM NST नेपालको फेरि थोरै तलमाथि भइहाल्छ obviously हाइप छैन हाइप आज छैन अभाइलेबल थिएन हाइपको लाइनअप चाहिँ स्लट नम्बर 3 हाइपको लागि दिएको थियो पछि फेरि हटाइएको थियो बिकज हाइप बाट इन्फर्मेसन आएको थियो कि दे कान्ट प्ले बिकज अभाइलेबल थिएन रोस्टर प्रपरली सो द्याट्स वाइ एन्ड यस्तो छ कि हाइपको टिमको गोर्खा वाइटी अनि प्रोटोटाइप आई थिङ्क एन्ड इभन टोटल पनि सायद बाहिरबाट छन् अनि टाइमिङ नै मिल्दैन द प्रब्लम जे एनमाराको टिम्स यहाँबाट फुल हुन्छ लेजेन्डरी वाङ बिना खेल्दैछ डीको टिमको डुओ हुन्छ INES इज देयर एज वेल INES विथ द ट्रायो एन्ड मोस्ट अफ द टिम्स अलरेडी हेभ जोइन फर द गेम PN इज देयर विथ द ट्रायो आई गेस या PNR खेल्दै रहेछ PN भन्दा पनि वाइट KTM PN एन्ड गड खेल्दैछन् PN को टिम्सबाट बाँकी प्लेयर्सहरू आउँदैछ डीको टिमको डुओ छ अलमोस्ट टाइम्स यहाँ छ हाइप छैन हैन है हाइप छैनको कुरा हैन हाइप एभाइलेबल छैनको कुरा हाइपलाई बोलाइएको छैन कुनै पनि पार्टिकुलर टिमलाई बोलाइएको छैन त्यो चाहिँ हुँदैन
बाँकी चाहिँ यो स्क्रिम्स जुन हुँदैछ यो चाहिँ पिएमसी इन्भाइट बेसिकली द्याट मिन्स नेक्स्ट पिएमसीको लागि जुन जुन टिम क्वालिफायर्स नखेलिकन सिधै ग्रुप स्टेज खेल्न जान्छ नि त्यो टिमहरूको लागि बेसिकली फोकस गरेर बोलाएको थियो एन्ड रिगार्डिङ अपन द एभाइबिलिटी टिम्सहरूको लागि स्लट हुन्छ Okay, we're almost set. DE with the duo. PTco teams with the trio and they are full now as well. PNco team को एकजना player missing छन् out of the 72 players and I can say 68 players maybe 4 players मागे दिँदैछु अनि पुरो नेपाली PMC commentary गर्नु पर्यो opportunity हुन्छ definitely I will do that. From Bangladesh there is the team INES, there is the team 1971 and there is the team PT and there is the team A1ES as well. So 4 Bangladeshi teams are playing in these games and okay we are almost full now. PNR यहाँबाट फुल हुन्छ एन्ड DE को टिमको डुओ मात्रै देख्दैछु सो दिस इज द गेम कुनै टिम छ छैन चाहिँ नसोधौँ है बिकज थोरै डिफ्रेन्ट फर्मेटमा गेम भइरहेको हुन्छ सबै टिम्सको लागि स्लट एभाइलेबल पनि हुँदैन थोरै लिमिटेड स्लट एभाइलेबल हुन्छ गेम्समा चाहिँ सो त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ फरक पर्छ कुनै कुनै टिम्सहरूको लागि कहिलेकाहीँ बेसिकली स्लट हुँदैन कहिलेकाहीँ रोटेसनमा टिम्सहरूले स्लट्स आउने गर्छ ज्यानमाराको टिम नेक्स्ट पिएमसी इन्भाइटेड टिम्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो ज्यानमारा इन्भाइटेड छ TX इन्भाइटेड छ DE इन्भाइटेड छ इलिमेन्ट्रिक्स इन्भाइटेड INES इन्भाइटेड छ 1971 इन्भाइटेड छ पिडोल्पी नट स्योर दो रुसिन भनेपछि सोल्टीको टिम इन्भाइटेड छ राइजिन नेपाल इन्भाइटेड छ T2K इन्भाइटेड छ 7C इन्भाइटेड छ रामी इन्भाइटेड छ राइभल्स इन्भाइटेड छ PN इन्भाइटेड छ AGS हाम्रो छैन इन्भाइटेड PTR दे आर द UE अफ बङ्गलादेश सो दे गट द इन्भाइट उनीहरू इन्भाइटेड छैन KTM इन्भाइटेड छैन A1ES पनि इन्भाइटेड छैन डुओको साथमा DE जम्मा देख्दैछु मैले सो म्याच यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ एन्ड आई थिङ्क डुओ मात्रै भयो DE को टिम सो हामी खेल्ने भनेको 17 टिम्सको साथमा फर्स्ट म्याच 68 प्लेस एन्ड 17 टिम्स सो लेट्स गो फर द फर्स्ट म्याच यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ लेट मी क्विकली पज द म्युजिक एन्ड वी विल गो फर द म्याच नम्बर 1 आजको सबैभन्दा पहिलो म्याच यहाँबाट स्टार्ट हुनेवाला छ आई विल बी युजिङ इङ्ग्लिस एन्ड आई विल बी युजिङ नेपाली depending upon the fight because as soon as Bangladeshi teams takes the action I will switch back to English. There won't be any Hindi freeze if you are expecting that won't be here. Hindi use hone wala cha and I won't be using Hindi language. I will be using English if any Bangladeshi teams will be taking action with any of the teams if not stream will be either in Nepali or maybe in English so that is all I can offer and I'm not that good at English so I will try my best so match यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ टिम्स यो छ त्यो छ यो छैन त्यो छैन नसोधौँ प्लिज नसोधौँ किन भन्दा सबै टिम्सहरू खेल्न पोसिबल हुँदैन कहिले स्लट्स हुन्छ कहिले स्लट्स हुँदैन कहिले रोटेसनमा खेल्नुपर्ने हुन्छ कहिले कुन टिम्स खेल्छ कहिले कुन टिम्स खेल्छ बिकज हामीसँग पिएमसी खेलेको नै 21-22वटा टिम छ एन्ड हाम्रो स्लट म्याक्सिमम भनेको 18वटा हुन्छ सो 2-3टा टिम्सहरू लिफ्ट आउट हुने नै गर्छ सो द्याट्स वाइ म्याच यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ फर्स्ट म्याच अफ द डे आई होप इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल इफ नट द्याट इज नथिङ आई क्यान हेल्प विथ एन्ड द match start hone wala cha regarding the teams Janmara team extreme Elementrix and INES so the big name INES there is will and there we go for the match number 1 plane path ko kura garnu pada talking about the plane path is heading toward the Sivani starting from pre-mox so it's a really a good one as well overall it has covered like lots of the drop locations seems like most of the team will have the comfortable time but look at the team Ryzen Evil they have to go over the Milta area and AGS have to go for the Milta power so it's like very long area to cover up that might be a bit difficult phase and even INES go for the no REDMI that might be a bit difficult as well PT will be like a happy enough is they have to go for that water city area and Yasna Poland that could have been like crowded area if UE खेलेको हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यहाँ 3टा टिम्स हुने थियो आई वाज एक्सपेक्टिङ 3 टिम्स बट UE इज नट प्लेइङ सो INES एन्ड SOLTI विल बी द यास्ना पोलियना एरिया एन्ड देयर इज द टिम 1970 दे हैव टेकन द अर्ली एक्जिट व्हिच वाज अ बिट सरप्राइजिङ एज वेल दे वेन्ट फर द प्री-मोx एरिया व्हिच इज लाइक सपोज टु बी द एम्प्टी एरिया इज नन अफ द टिम्स टेक द ड्रप नियर बाई देयर एन्ड द टिम AGS हेडिङ टुवर्ड देयर रेगुलर ड्रप लोकेशन मेबी दे विल गो फर द Milta power they will try to find the vehicle but INES will definitely collide against them at the like very starting phase of the game Ryzen Nepal they will go for the Milta and team Elementrix they will take the like double splitted approach between those bridges but seems like in this match on top and Hyojo heading toward the quarry and rest of the players will be nearby of that bridge as well so let's see you think our teams rivals they go for the poaching there the team extreme who will go for the completely go for the poaching key rivals ko team completely poaching key ko लागि लिएको छ team extreme निक्लेको छ यहाँबाट completely and they are heading to the farm area जहाँ उनीहरुको regular drop location happy birthday potato chat मा happy birthday potato spam हान्दै अरे आज हाम्रो मोड हाम्रो मेरो मुट्टु फेर्न छ यार हाम्रो potato को चाहिँ बर्थडे थियो so that's like a really big wish and thank you so much DRS agent for the super chat as
well, and happy birthday Potato, ASL Potato, ASD Potato, AGS Potato, whatever you want to say. And that is the first kill of the game. HPX finishes off the player from the team INES, and they lose the very first player. And Team Extreme with the very first kill of the game. Bromin, Manoj, Sergey, and Nico are playing. I think Kazu is not in this match, but that is the very first casualty for the team INES. Talking about the team INES, they are a bit like they're in a bit of strange drop location is right behind them. There is the team Ryzen looting their area, and I think INS, they are pretty much now in a very awkward position where they won't have much of the houses to loot up, and INS machines he is looting are really near about that petrol pump area, which could be like a really problematic for them. Is I don't see team INS could manage this match from here, is they have faced already a casualty and they are in the very hard situation. Is they have lost one place as well. Elementrix team, they are looting at the ferry pier area as well, and the team KTMs at the school or apartment area. Rojak, that seems a bit of empty area for now, and the team PT is expected with the like Water City approach, 7 Sui at their regular approach, that is Northern City, and PWP at the Southern City as well. PN heading toward the Sibirni area as expected. Kuni, okay, he was a UFT I guess, and A1ES and Team Solti at the Yasna Poliana, where there might be any of the fight cases, but A1ES, they also know that Solti go for the loot up for the Yasna Poliana as well, so there might not be, but it still seems like a couple of guns search over there. A1ES, since he is taking TP, we have that AKM Invader set I guess, and that is his Scarwell skin as well. He's flexing some of the skin. And Solti, they are interested on the fight age. This area was completely for the team Solti. Is if there will be like two teams, UE and team Solti. Solti loot up this particular area, and UE go for that apartment area nearby the church as well. Team A1 is going for the bit of charge and showing some of the they are trying to show some of the aggression at the very start of the game, which might be good one, which might not be, but still let's see that the team Solti, blah blah Solti, Rusen Solti, Thala Solti, and as एक जना प्लेयर्स देखते हैं T2K with the first knock of the game as well. T2K went for the fight against Team Extreme, and there is the team T2K securing kills as well. So they have got the kills in fact, and they have got 2 kills already, 1 kills already, and they have got most of the players knocked out of the Team Extreme, and Team Extreme looks like really struggling as they got the very first kill of the game, but still things are not going really good as Team T2K, they will secure the kills, and T2K Leon, he will be securing, and there is some of the trolling cases going on, and Nico will be finished up, and that was the feast, but I think he will bleed out as I don't see much of the chances, and Bromin, he will be dead, and Utsurga will be the last one standing from the squads, and Bromin will be fisted out by T2K SK49, Chori, Leon, and Bolihang from the team T2K. This is game number 1, very first game. And we guys, welcome to the stream. If you are new to the channel, make sure to like, make sure to share, make sure to subscribe as well. So 3 matches there will be a total of 3 matches played today. His first match will be ERANGLE, second match will be VIKENDI, and last match will be MIRAMAR. There will be 2 BD teams playing in this match, and total of 3 matches will be played. And looking at the like a drop location, most of the teams are they're like comfortable area. A1ES, they went for the couple of shots against team Solti, but still like it's a distance maintains a fighter exactly it's a close in type level, but there were like couple of gun shots over Yasna Poliana, so the sport out going ANS sister, he might be supported by Sada Solti is there with the M16, and I think that is 3x as well, so it looks a pretty good one. But Rushin, he is interested on the fight, but there we go, blah blah Solti, he was the man in the form. Yesterday he was like with a very good amount of kills in fact, and he has been taken down, and he will be completely now down, and bot shot, he just got the kill with the field. Okay, that is the new rivalry case as well, and he just twisted a player, and team 21 get the very first kill as well. Out of the 68 players, 63 are there as 5 players are already, which is a bit surprising as Team Extreme loses the 3 of the player, and Team A1ES, they will lose very first player. Okay, they will get the first kill, and Solti lost the second player in fact, and Sada Solti has been taken down as well by A1ES, since A1ES is showing some of the really good game here, and he got the knock, and maybe he is securing the kills, and there we go. A1ES just got the 2 kills, since like team A1ES now go for the pressure, and Russian Solti has been taken down as well with the AKM, and Connor Solti last player if high level, and from the team Solti, that might be a bit of a really difficult case for the team Solti, and team Solti might be the first squad to get eliminated from the game as there is the only one player remaining from the Solti के साइडबाट 1 जना प्लेयर मात्रै बाँकी छ भने हाम्रो टिम एक्सट्रीमबाट पनि I think 1 जना मात्रै प्लेयर बाँकी थियो, बट A1ES since he is going for the close, and definitely that might be the
first squad elimination. Let's say team number 11, can he do that clutch? Maybe, but it seems like a bit of difficult case. It's corner shorty, last one standing. He might be in a panic mode as well, and he might go for the shot, and he went for the shot in fact with the AKM and holography. But look at the shots all over him, and team A1 is definitely, they will go for the clutch, and they will go for the push, and they just secured the kill. And team SOLTI bounces up, and the Polish squad finisher with the A1 is showing really good skill, and they just wiped out the team SOLTI at the Yasna Polian, and they will have like very big area to loot up, and I'm pretty sure they will be like in the zone for the next 2 zone maybe, or maybe for the second zone I guess. At least for the third zone they have to work on the rotation. If not, I think for the second zone they will be more than fine. Second see they are looting if the northern city is there like a regular drop location. उनीहरुको स्नाइप ओपी आरो स्ट्रङ ओपी हंग्री बक्स उनीहरुको मेन लाइनअप नै देख्न सकिन्छ यहाँबाट। यो थियो हाम्रो टिम 7 इंग्लिश यूज गर्दैछु म बिकज बांग्लादेशी टिम्सहरु 4 वटा खेल्दैछ, बांग्लादेशी ऑडियन्स आर देयर एज वेल, सो आई हैव टू रेस्पेक्ट देम, सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइङ अ बिट अफ इंग्लिश, नॉट एक्ज्याक्टली प्र्याक्टिसिङ। सब ट्रोल मैसेज आर देयर बट ओके, बांग्लादेशी टिम्सहरु छ, सो दे डोन्ट अंडरस्टैंड नेपाली, सो आई एम ट्राइङ टू गो अ बिट विथ इंग्लिश, बट बेसिकली आई गो फर नेपाली। इफ देयर विल बी लाइक ऑल ऑफ द एक्शन गोइङ ऑन विथ द नेपाली टिम्स, आई विल बी गोइङ विथ नेपाली, बट इफ देयर विल बी एनी ऑफ द एक्शन बिट्विन बांग्लादेशी टिम्स और बांग्लादेशी वर्सेस नेपाली टिम्स, एंड आई विल गो फर इंग्लिश एज मच एज आई कैन। आई एम नॉट दैट गुड एट इंग्लिश, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, I will be like trying my level best. यो थियो हाम्रो टिम PWP at the southern city भनौँ जोजपुर कन्टेनरको नियर बाई गोली लाके लेजेन्डरी स्ट्रिङको साथमा त्यो 60 को लबी भन्छ, एन्ड गेमले 8 मिनट यहाँबाट चाहिँ टच गर्नेवाला छ। सो देयर वी गो। ये हाम्रो टिम PWP 8 मिनटको प्लस माइनस गेम यहाँबाट कम्प्लिटली फिनिश अफ हुन्छ। 60 को लबी बनेको छ भनौँ। मोस्ट अफ द टिम्सहरु जोनको लागि फोकस गर्ने छन्, अनि मोस्ट अफ द टिम्सहरु अलरेडी जोनमा छन् पनि। इन INES दे हैव लस्ट 1 पेयर एन्ड सिम्स प्रिटी फाइन, बट द टिम इलिमेन्ट्रिक्स वेन्ट फर द फाइट अगेन्स्ट टिम एक्सट्रीम एन्ड दे जस्ट सेक्युरिङ द क्विल। ओके, टिम राइजिङ नेपाल फाइटिङ अगेन्स्ट टिम एलिमेन्ट्रिक्स, एन्ड एलिमेन्ट्रिक्स लुज देयर भेरी फर्स्ट प्लेयर एज एलिमेन्ट्रिक्स ऑरेन्जको रूपमा फिनिश अप हुन्छ। अनि जीवन क्रेजी इन गेम लिडर यहाँबाट इन्सेप्सनले पक्कै पनि फिनिश अप गर्नेवाला छन्। M4 देखाउँदैछन् भने, एन्ड सँगसँगै यहाँबाट जीवन क्रेजीलाई जुली फिनिश अप गर्छन्। फर्स्ट किल निक्लेको छ, हियर जु जस्ट क्रस दैट 100 के मार्क टुडे, सो कंग्रेचुलेसन टु हिम अगेन। एन्ड टिम एलिमेन्ट्रिक्सबाट किल्स निक्लेको छ, फर्स्ट किल एन्ड भेरी फर्स्ट किल उनको टिमकोबाट साथ इन्सेप्सनको लागि आउँछ। यो हाम्रो टिम एलिमेन्ट्रिक्स यहाँबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 7 लुक्स प्रिटी फाइन, एन्ड द टिम T2K को टिमलाई पनि टोटल्ली सेटल्ड अप देखिरहेको छु। SK49 चोरी लियोन र बोलिहाङको साथमा त 3 किल्स निक्ले, एन्ड उत्सर्ग लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङ फ्रम द टिम एक्सट्रिम। लियोनको साइडमा पुश आउन सक्छ, एज उत्सर्ग लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङ क्लच गर्नु पनि हुन्छ। उत्सर्ग लाइक वेली डिफिकल्ट केस, एन्ड he'll be taken down with a headshot I guess, and T2K Leon securing the kills, as all of these parts of team extreme will be taken down by team T2K। it उनीहरूले कम्प्लिटली फिनिश अफ यहाँबाट चाहिँ गर्छ। यो थियो हाम्रो टिम T2K। टिम नम्बर 13 इज देयर एज वेल, लेट्स सी। यो थियो हाम्रो टिम चाहिँ T2K 4 किल्स उनको टिमको लागि निक्लिन्छ, अनि अझै एउटा स्क्वाड निक्लेको छ। यो ओभरअलमा 17 टिम्स मध्ये 15 टिम्स लबीमा बचेको छ, दुईटा स्क्वाड कम्प्लिटली फिनिश अप हुन्छ। टिम एक्सट्रिम एन्ड सोल्टीको टिम A1ES दे विल कन्कर द यासना पोलियन, बाकी द टिम PT, one of the like big firepower of Bangladesh, Rafat Saluwaiti, Jax and Lemi with their regular lineup and regular drop location. They will be looting up this whole of the area, and I don't see any of the challenges nearby. As DE is not playing, if there will be like a DE playing, DE will go for the like a loot of at the Rojak, and they will go for the water city to check that area as well. 7C team, they are trying to get back to the zone, and they will go as I mentioned earlier. A1ES will be in the zone for at least for the next zone, and maybe for the third zone they have to work on the rotation. Team Harami, they went for the exactly the epicenter of the circle of the like second zone, and 10 minutes plus minus को game third zone को close in यहाँ पर third zone, that means big थर्ड जोन भनेको चाहिँ कम्प्लिटली यहाँबाट हुनेवाला छ। बिग सिफ्ट, त्यसले गर्दा म्याक्सिमम प्रब्लम्सहरू टिमको लागि त्यहाँबाट क्रिएट भइरहेको हुन्छ। हामीको टिमलाई यहाँ देख्न सकिन्छ 10 देखि 11 मिनटको गेम फिनिश अप हुँदा लबी काइन्ड अफ लाइक टाइट नै छ, अझै पनि 57 प्लेस, द्याट्स लाइक प्रिटी गुड वन एज वेल। यो थियो हाम्रो टिम हरामी विथ द होल अफ द लाइन अफ 11-12 मिनट्स अलरेडी देयर, एन्ड द टिम PNR हेडिङ टुवर्ड द हाई हिल जस्ट बिहाइन्ड द स्कुल एज वेल। एन्ड यहाँबाट आउँछ शॉट्स अगेन द टिम GM, एन्ड GM माइट फेस ऑन द नॉर्थ एज गनर वाज देयर विथ द भेरी लो HP, and he'll be taken down with that mini 14 by Harami only, and it seems like he's in the pretty safe area. His teammates will easily revive him, I guess. I don't see any of his teammates nearby, but there we go, Harami Ayatu, he will secure the kills, and there we go, JM will lose their very first player as well, and definitely Gunner will be taken down easily by Ayatu, and that is the first player lost for the team Jan Mara, and team Harami will secure their very first kill as well. KTM comes looks in the like pretty center area as well, and they have pretty good area, pretty good compound to hold up as well, and the team PNR at the high hill area. Team number 17 with the whole of this squad 11-12 minutes को game completely finish off यहाँ भइसकेको थियो। यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 17 56 प्लेस एन्ड 15 स्क्वाडको साथमा गेम देख्न सकिन्छ। यहाँ तपाईको
भनेको सेकेन्ड जोन भनेको थियो थर्ड जोन एनी टाइम क्लोज इन आउँछ भने टिम राइभल्स वेन्ट फर द सर्च एज राइभल्स प्ले लाइक काइन्ड अफ सेन्ट्रिक बेस्ड गेम प्ले इज दे गो फर द सेन्टर एज सुन एज पोसिबल एन्ड द टिम राइज इन नेपाल losing their build. Jivan Crazy was did by Team Elementrix and there is the Team Rivals trying to take some of the pressure on Team Rise Nepal, and I think we are doing this hard between Rival Mr. Bro, the OPS shooter of Team Rivals. Anyone go for the start definitely and they got the knock with a 1v2 situation and Rivals will secure the kills as well. Rivals को टीम को लागि kills आउँछ सोनमी has knock पर्छ I think उनी पनि completely finish up हुन्छन् and last man हैन सबै स्क्वाड नि I think यहाँबाट finish up हुन्छ and third squad elimination को रूपमा Rise Nepal निस्किन्छ जहाँ Rivals को टीम को लागि 3 kills and they get the pretty good keys as well. यो थियो हाम्रो टिम राइभल 16 प्लेयर्स एन्ड 53 एन्ड 14 को इक्वेसन यहाँबाट भन्छ एन्ड हरामी देयर एज वेल नाङ ओनरलिन IR2 एन्ड हाम्रो प्राइभेटलाई देख्न सकिन्छ हरामीको टिमबाट नाङ जोइन भएपछि हरामीको जुन प्लेइङ प्याटर्न छ त्यो पुरै चेन्ज भएको छ एन्ड द टिम INES देयर एज वेल दे हेभ लुज इन फ्याक्ट टिम INES Kapsi was the very first player to like take the exit from the game and the team INES machine seems like he is AFK and the rest of these teammates they are already in the zone. I feel so that the team PWP they are heading toward the zone as well. There is the team INES Tamim there and I think with the Tamim there is birthday of the man with the like big gun power team INES birthday and they are holding the particular squad house nearby the Milta I guess or offside of that farm area and nearby of that bunker as well. There is the team Janmara there as well. Janmara को team's को favorite area जहाँ PN को teamले पनि hold गर्छ यो area most of the games हरूमा जहाँ हरामी को teamले माथिको टनल त्यो एरिया होल्ड गर्न मन पराउँथ्यो एन्ड थर्ड जोन क्लोज इन एनी टाइम आउनेवाला छ INES Kapsi आई थिङ्क इज AFK एन्ड एलिमेन्टेड एट द एज अफ द गेम उनीहरूको जुन सधैँ गेम प्लेइङ प्याटर्न हुन्छ सहिले सुकै उनीहरूको जुन एज अफ द सर्कल हुन्छ त्यहाँबाट खेलिरहेको हुन्छ एन्ड स्लोली दे ट्राई टु गेट ब्याक टु द जोन एन्ड समटाइम दे लाइक जस्ट क्रल लाइक हुन्छ नि स्टेप वाइज एल्गोरिदम वाइज स्टेप 1 गेट ब्याक टु द जोन स्टेप 2 जस्ट लाइक होल्ड द्याट एरिया स्टेप 3 गेट एज मच एज किल्स फ्रम देयर सो काइन्ड अफ लाइक त्यो गेम प्ले चाहिँ मलाई लाग्छ एल्गोरिदम काइन्ड अफ एज अफ द लाइक सर्कलको थ्रुबाट उनीहरूको गेम प्ले भइरहेको हुन्छ मोस्ट अफ द गेम्समा थर्ड जोन क्लोज इन आउँदैछ सो सबसे डिसाइसिभ हुनेवाला छ राइभल्सको टिममा सेन्टरमा म्यापमा देखाइरहेको छु बिकज टिम्स आई लभ टु चेक द रोटेसन अफ द टिम्स एन्ड दे प्रिपेयर एगेन्स्ट देम लाइक नेक्स्ट गेम्सहरूमा चाहिँ उनीहरू exactly त्यही वेमा गर्छ PWP there as well nearby schools and the team PNR is there as well KTM Kapsi there as well PT there as well. I will try to go with as much as English as can. I'm not that good at English. I will be going with the English commentary if there will be any Bangladeshi teams fighting against Nepali team or if there will be any BD teams fighting against each other. I will be going with English. If not, I will go with my comfort zone, that is Nepali, for the rest of the games. There will be commentary if there will be any Bangladeshi team taking action. If I will be showing any of the Bangladeshi team, and there will be completely English commentary. If not, I can't do all of the game on English because I don't have that much of vocabulary and I don't have that much of comfort level and I don't have that much of like fluency with my English as well. So please try to understand. I will go with the English as much as I can, but I can't do like all the games in English because I simply cannot. 53 plays and 14 squads remaining, 14 minutes of the game, third zone, that will be like really good and that is a big shift for the teams who are like at the lower part of the Milcha and including that farm area as well. And team Elementrix, I feel like they will go with a very big rotation, maybe they will touch the Rojak as well. That is how they play. They love to go with the like big rotation where they just try to secure the like almost untouched area or maybe like a safe area as well. So let's say there might be the approach from their side as well, and Rivals got some of the kills as they secure team Rise Nepal's team like finish up हुनेले गरेको थियो. Rise Nepal trying to like फाइट लिने कोसिस गरेको थियो जहाँ जीवन क्रेजी अलि पहिला रेड भएको थियो. PNबाट देख्न सकिन्छ यहाँ यो थियो हाम्रो टिम PN टिम नम्बर 17 15-16 मिनेट्सको गेम अलमोस्ट टच हुन्छ 53% त्यसकै दिन चाहिँ एउटा हरामीको टिमको एगेन्स्टमा बट PWP को टिमबाट पनि सर्ट्स आउँछ बिहाइन्ड द ब्याकबाट एन्ड यहाँबाट नकआउट निकाल्छ टिम PWP ले बट लेजेन्ड विल फेस लस अफ द ड्यामेज एन्ड ही विल गेट द रिच or maybe he will get the like perfect cover of the reach and he will have that vehicle as a cover as well. So there is team PWP trying to go for a bit of charge and as well. Seems like Gole is really interested on the for the battle and there we go, he get the knock PN some facing some of the knocks and there we go PN with a blue place live in fact and that is like really big problem. PN white KTM with for the Yampo 16 but seems like team PN in the like very bad shape is they might be completely taken down. PWP going for the shots and they just wipe out all of the squads without taking any of the casualty. It's PWP get the very like kind of a bit of easy focus for them in third zone and most of the teams are focusing on the zone as we can see almost all of the teams are in the zone as well. So it looks a really good one as well. यो थियो हाम्रो टिम AGS 16-17 मिनट्सको गेम अलमोस्ट यहाँबाट टच हुन्छ. यो थियो हाम्रो टिम AGS ट्राइङ टु हिट टुवर्ड द जोन एन्ड देयर माइट बी द स्प्रे अगेन्स्ट T2K एसके फोर्नलाई डाउन गर्ने राम्रो अपर्च्युनिटी थियो. मफिनले सायद यहाँबाट अबिट बेटर एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ. 7 चाहिँ हाम्रो बक्सी एज वेल
बट देखेको बल यहाँ हेज बिन टेकन डाउन मेबी नो मर्सीको साथमा एजिएस मफिन जान सक्छन् मोन्स्टर नकआउट गर्छन् टी2 के लियोनलाई बट टी2 के चरी यहाँबाट यहाँ 49 भोट दिन्छन् लियोन निकाल्ने कोसिस एन्ड चरीलाई पनि नकआउट निकालिन्छ लास्ट स्टार्टिङ आई थिंक एसके 49 नियर बाइ नै थिए बट पछाडी आउने रिभाइभ गर्दैछन् उनको पार्टनरलाई बोली हाङले समहाउ रिभाइभ गर्न यहाँबाट चाहिँ पोसिबल हुनेवाला थियो यो थियो हाम्रो टिम टी2 के एजिएस बाट नकआउट निकालियो बट एजिएस को प्लेयर पनि मोस्ट अफ द डाउन हुन्छन् टी2 के अलमोस्ट 2 म्यानमा कन्भर्ट भइसकेको छ लियोन र चरी आई थिंक फिनिश अप हुन्छन् एन्ड टी2 के को एसके 49 र बोली हाङ बच्चन एन्ड सिम्स लाइक दे आर गोइङ फर द फल ब्याक एजिएस विथ एजवेल टिम नम्बर 18 46 र 30 को लबी भन्दा जहाँ 17 मिनट्स हुन्छ लास्टको 10 मिनटको गेमको लागि बचिरहेको छ एन्ड देयर गो स्प्रे आउँछ एन्ड एजिएस को टिमको फेरि डाउन हुन्छ यहाँबाट बोली हाङ रिचको कभर लिँदै अगाडि निक्लिन्छ टी2 के को अर्को नकआउट फिनिश अप हुन्छ एसके को साथमा चाहिँ फोकिल्स उनको टिमको लागि अगाडि नै आएको थियो एन्ड एसके पनि थोरै क्लोज बाइ जान्छन् बट पछाडिबाट आइरहेको थियो एडिएस फायर यहाँबाट नकआउट धेरै प्लेयर छ एजिएसको टिमको साथ लास्ट मिनट स्टार्टिङ मफिन हो एनिमेन्ट फर द स्प्रे बट भेहिकल आफ्नै प्लेयर यहाँबाट डाउन गरिदिन्छन् उनले मफिन विथ स्प्रे बट एजिएस रुबिज हेज बिन लाइक कम्प्लिटली फिनिस्ड अप आफ्नै निकालिदिन्छन् यहाँबाट एजिएस सुसाइड काइन्ड अफ किल भयो एन्ड अगाडिबाट बोली हाङलाई उनले स्पोर्ट चाहिँ गरेको छ बोली एनी टाइम आउनेवाला छ मफिन गेट सम अफ द शट्स कनेक्टेड एन्ड एसके 49 नकआउट प्लेयरलाई फिनिश अप गर्दै उनको लागि किल बढाउँछन् भने मफिनले ड्यामेज फेस गरेको थियो त्यो रिकभरमा उनी निस्किने कोसिस गर्छन् बोली हाङ र एसके 49 डुओ बसेको छ बट स्टिल ट्राई गर्दैछ वेल म्यानेज वेमा फाइट लिगाने द टिम INES दे वेन्ट द टिम 1971 दे वेन्ट फर द फाइट अगेन्स्ट टिम 1971 वर्सेस टिम PWP फाइट लिख्दैछ यहाँबाट 1971 दे have faced one of the knock and then the team PWP who just got focused but lose there are two of the players against team 1971 I guess and maybe team PWP they are going for the fight and they were just in front of them there is the team 1971 and easily Sting might have been knocked out a bit easily 1971 game but another is re-won with the like OP M463 3x but that won't be like good enough to connect and knocked out the player lucky OP and Sting so the like very crucial frames for the need PWP are there and they were that might be the crucial unit as he went for the perfect one that won't be connected and that won't do any of the damage against team 1971 they already have 2 kills as they got both of the kills against team PWP with a very low HP lucky OP with a very low HP and he have to pop up that first aid and there we go he have that a pretty good amount of boost and pretty good amount of first aid as well and that looks more than good but the team AGS Muffin going for the like a backstab kind of shots and that will create the problem for the team 1971 team AGS they have already got 2 kills as they completely finish up Chori in Lyon but team 1971 now they have to like watch a double area is in front of them there is the team PWP and just behind them there is the team AGS is there as well so both of the teams might struggle as they can't completely commit for the any of the fights and then the team 1971 is starting with a pretty good flank but team PWP they were expecting this kind of like approach I guess and they just clear off the area and they just block the vision with a couple of smokes and that will be pretty settled situation and seems like 1971 Spartan he is going for the fallback and that is the last player remaining for the team PWP is staying with the last one standing and team 1971 I guess they know the situation and now they are charging in a bit and they are trying to show a bit of aggression but still they are not committing themselves for the fight PWP lucky OP he will be completely taken down and he's staying he just tried to like exactly he got the knock but he has been taken down 1970 and will get the another kills and they just wiped out whole of the squad of team PWP and that will be the 4th zone as well and most of the teams are already in the zone BT and trying to get back to the zone but Muffin he was there and he will be taken down with the team T2K and T2K finally finished of the team AGS and that was a pretty good revenge from team AGEL. Team INES they are way out of the zone and only 2 players are remaining and they are going on with the like 5th zone closing 5th zone ko साथमा चाहिँ उनीहरु क्लोज इन गर्ने कोसिस गर्दैछ टिम नम्बर 80 देयर 20 मिनेट को गेम यहाँबाट हुन्छ INES trying to get back to the zone Pradeep and Tamim both like big names from the team INES they are now trying to get back to the zone but the team BTM and they will go Janmara taking fight against team PT another big fire from the Bangladesh but 2 of the players are already taken down there may be a couple of like a third party kind of shots from the team INES but they will go INES heading towards JM Sonim and JM Sim will just secure the kills against team PT and PT will be completely duo left and there is the team 1971 who is rocking the game but team PT and team INES not in the like pretty good shape top 11 teams is still remaining and 36 players are there and maybe we have 5 or 6 minutes left for the last phase of the game and there will be PT securing okay to losing another player as well and the team VT and AK is Janmara they get the kills and JM Sonin they have to like he have to go for the prawn and he will be like pretty fine team INES going for the shots बहुत ही uncomfortable लागिरहेको छ मलाई इंग्लिश एक त आइरहेको छैन दोस्रो गिद्दी भइरहेछ कति धेरै बङ्गलादेशी टिम भाइडलेको कि नेपाली टिम भाइडलेको न मलाई सजिलो हुन्थ्यो
त्यही हाम्रो टिम भिटी यहाँनिर एज वेल एन्ड T2K को बोलिहाङलाई देख्न सकिन्छ वे आउट अफ द जोन छन् निस्किनुपर्ने हुन्छ उनलाई बट प्रिटी ओपन एरियामा हुन्छन् अफ गार्ड गर्न सक्ने चान्सेस उनको लागि एन्ड SK49 विल बी टेकन डाउन विथ द vehicle I guess and they will be killed for the team A1ES. A1ES already have the 5 kills and they get the 4 kills from team SOLTI as they wiped out the team SOLTI completely and they just secured some of the kills from here as well. T2K SK49 were taken down by team A1ES I guess and Bolihang is doing the like big pretty wild rotation but look at the damage he is feeding in and he have to heal up and he have to like settle in for the zone as well. And the team Harami playing with the zone, playing with the edge of the zone. Now they have a pretty good save and they will like catch a couple of teams all right where both of those teams will be focusing for the zone but team Harami will be like trying to secure some of the kills as well. यहाँ पर जान मारेको टिम देख्न सकिन्छ with the 4 kills जहाँ PT को टिमको most of the players चाहिँ डाउन गरेको देख्न सकिन्थ्यो उनको टिमको लागि 22 मिनट्स ए राउन्डको म्याच जान्छ यहाँबाट देख्न सकिन्छ कि एलिमेन्ट्रिक्सको टिम पनि छ जुन एजको थ्रुबाट निस्किनेछ डुओ बसिरहेको छ केटीएम को ज्यादा लाइक बट यहाँबाट टिम राइभल्स फाइटको लागि राइभल्सको टिम प्रिटी गुड सेफमा आउने कोसिस गर्दैछ 7C को टिमसँग थियो बट A1ES को टिमको प्लेयरलाई नक आउट निकालिन्छ हामीको टिमको साइडबाट एज मैले भनेको थिएँ कि A1ES को टिमलाई जोनसँग भित्र आउनु छ भने हामीको टिम अलरेडी जोनमा थियो सो द्याट्स वाइ यो थियो हाम्रो टिम 7C जहाँबाट सोर्स आउँछ अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो राइभल्सको टिम कम्प्लिटली अनि आरओ चाहिँ यहाँबाट नकआउट हुन्छ इन गेम लिडर अनि यहाँबाट 7C को लागि डिफिकल्टी थपिन्छ आरओ चाहिँ स्नाइप हो नकआउट मात्रै एकजना प्लेयर रिभाइभ हुन्छ 1971 फेसिङ सम अफ द ड्यामेज एज वेल एन्ड एलिमेन्ट्रिक्स ट्राइङ टु गेट ब्याक टु द जोन विच सिम्स लाइक डिफिकल्ट गिवन फर द शॉट्स वे आउट अफ द जोन एन्ड आई फील लाइक ही नोज ही क्यान नट म्यानेज टु गेट ब्याक टु द जोन वेयर एलिमेन्ट्रिक्स फ्रन्ट अफ इज इन द लाइक प्रिटी गुड शेप बट स्टिल ही इज नॉट इन द जोन एज वेल सो you have to cover maybe 80-90 meter with those 1 minutes of the time left and they might go for the like pretty good grenade. He can finish off that 1971 squad. It deals some of the damage but that won't be good enough and on top going with the another grenade I guess and then he is cooking in another grenade and 1971 will be taken down I guess and there we go. That was pretty good grenade, OP grenade from the team Elementrix on top. They have no kills for now but now I think he will have at least 1 kill and that will be the squad elimination. He just finishes a couple of players with a couple of grenade and team Elementrix on top will get 1 kills at least and that was pretty good fight as well. Team 7C they will secure a couple of kills from the team Elementrix जहाँ Yojo already take down the rivals with the like high ground advantage. They are trying to a bit of charge in as well and यहाँबाट rivals को team को लागि 4 kills already देख्न सकिन्छ even for the D2 but seems like there was like expected glitch so I can't expect that particular play and the team Harami they were securing some the kills सबै एरियामा glitch भइरहेको छ जसलाई पनि गरे scope in glitch भइरहेको छ I had to be there as well 3 kills already for them and I feel like they just wiped out team A1S is they were way out of the zone and then the team Harami securing some of the kills and Sonim will get like freeze a waste and gear from here and he will be in the like very open area only completely open area ma hune wala cha मैले खासै राम्रो छापकान देखिरहेको छैन सोनिमको लागि he will have the cover but at least look at the area where you have to like totally commit गर्नुपर्ने हुन्छ way open area मा जहाँ हरामीको टिमको लागि एकदमै राम्रो गेम जान सक्छ यहाँ फेरि स्पिक ग्लिच हरामी ओनरलिन स्कोप ग्लिच IR2 स्कोप ग्लिच हरामीबाट प्राइभेट मात्रै जो चोको बजेको छ नि त्यसलाई स्पिक गर्न सकिन्छ माथिबाट राइभल्सको टिम चार्ज गर्ने कोसिस गरेको छ अलरेडी 5 किल्सको साथमा त उनी थियो एन्ड अगाडिबाट इन्सेप्सन नकआउट थियो रिभाइभ भएर 1 HP मा बसिरहेको छ निल बेट टेकन डाउन एन्ड विल कम्प्लिटली डेड एज वेल सो द्याट मिन्स टिम एलिमेन्ट्रिक्स टेक द एक्जिट अन द 5th पोजिसन एन्ड टिम KTM कप्स दे हेभ द 3 किल्स दे आर वे आउट अफ द लाइक ओपन एरियामा टोटली फ्लो गरेर सर्ट्स दिइरहेको छ KTM कप्सको टिम थियो देख्न सकिन्छ टप 3 टिम्स रिमेनिङ हरामीको टिम भयो राइभल्सको टिम जान मारेको टिमलाई फिनिस अप गर्दै टिम KTM को लागि केही किल्स आएको थियो पुरै ग्लिचेस भइरहेको छ आई डोन्ट नो व्हाट्स गोइङ अन बट स्टिल all of the game seems like a bit laggy I feel so. Anyway guys, welcome to the stream. If you are new to the channel, make sure to like, make sure to share and make sure to subscribe. This is the very first game of the South Asia Pmco Invitational Scrims where 4 of the Bangladeshi teams and 13 or 14 of the Nepali teams are playing. Most of the teams will be playing PMC through the invite as they won't be playing qualifiers. So it was basically a PMC Invitational Scrims where teams playing at the PMC with the invite will get the invite in this scrims as well. Anyway guys, if you are new to the channel, make sure to like, make sure to share and make sure to subscribe. We are heading toward 10k subscribers, so if possible show some support. I will be expecting that. So let's see how it goes. This is just a match number 1. There will be a total of 3 matches played tonight. So this is the very first game of the day and top 3 teams are remaining. The team Harami, there is a team Harami बाट kills निक्लिदियो NKTM कप्स टोटली ओपन हुन्छ लकिरहेको थियो मलाई चाहिँ हेर त्यसले गर्दा चाहिँ प्लेयर डाउन हुन सक्छ NKTM कप्स धेरै नै ओपन एरियामा छ ओपनमा हैन धेरै नै ओपनमा छ राइभल्सको टिमको लागि सेकेन्ड एरिया हुन सक्ने
धक्काउँदैछ, अगाडि गाडी धक्काउँदैछ भने पछाडि चाहिँ राजस्थान हुनु गएको थियो। ओके, एन्ड यहाँबाट कम्प्लिटली हरामीको टिमको लागि सेकेन्ड इनिङमा सरप्राइजिङ वेमा एन्ड भएको छ एन्ड केटिएम कप्सले सेकेन्ड पोजिसन सेक्युर गर्छ विथ द 5 किल, बट द्याट वाज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ एन्डिङ इज राइभल्स गेट द थर्ड पोजिसन आउट अफ दिस सडन, द्याट वाज द ओन्ली वान प्लेयर रिमेनिङ। राइभल्स नो उनीसँग 10 किल्स अलरेडी थियो, बट टिम्स अलरेडी 8 किलको साथमा निक्लिन्छ। केटिएम कप्स विथ द 5 किल्स एन्ड यहाँबाट हरामीको टिमको लागि 8 किल, सेकेन्ड इनिङ एज ओनर लिनको लागि 5 किल थियो, नाङले 2 किल निकाले, आइएट विथ द 1 किल। एन्ड पछाडि जुन ब्याकअपमा पछि आएको थियो नि अहिले जुन रिसेन्ट डेट्सहरूमा जुन हरामीको टिम ब्याक भएको छ, त्यहाँबाट उनीहरूको गेम प्ले नेक्स्ट लेभल गइरहेको छ। दे जस्ट गट द सेकेन्ड इन द भेरी फर्स्ट गेम अफ द स्क्रिम्स एन्ड वेल प्लेड टिम हरामी। दे आर लाइक प्रिटी गुड बाउन्स ब्याकको साथमा हरामी रिटर्न भएको छ। सो वेल प्लेड। एन्ड गाइज वेलकम टु द स्ट्रिम। इफ यु आर च्यानल मेक श्योर टु लाइक, मेक श्योर टु शेयर, मेक श्योर टु सब्सक्राइब, एन्ड वी आर almost there with the 500 likes, so make sure to like, make sure to share, and make sure to subscribe. This was the very first game. There will be a total of 2 more games. Our second game will be VIKENDI TPP and third game will be completely MIRAMAR TPP. So we'll play team Harami and we'll play team KTM Corps, and especially we'll play team Rivals. GG. So make sure to like, make sure to share, and make sure to subscribe. There will be a total of 3 games played tonight. GG, well played. We'll go for the result, but result completely available हुन्छ। त्यो सबै रिजल्टहरू चाहिँ पुरै गेम सकिएपछि मात्रै एभाइलेबल हुन्छ। लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु। जस्ट फर्स्ट गेम सकेको, टोटलमा 3टा गेम्स हुनेवाला छ। सो मेक श्योर टु लाइक, मेक श्योर टु सेयर, एन्ड मेक श्योर टु सब्सक्राइब। विल गो फर द 3 games tonight. यो थियो हाम्रो टिम हरामीले फर्स्ट गेममा चिकन डिनर निकालिदिन्छ। सो वेल प्लेड टिम हरामी विथ द सेकेन्ड रन, एन्ड आई थिङ्क दे हेभ गट द 8 किल्स एज वेल। सो वेल प्लेड केटिएम कप्सको टिम थियो, दे हेभ गट द 5 किल्स एज वेल, एन्ड द टिम राइभल्स विथ द एज वेल। टकिङ द टिम राइभल्स उनको टिमको लागि टोटलमा 2-4 किलको साथमा टिम राइभल्स पनि थियो, अब बेटर पोइन्ट्स आउन सक्थ्यो। एन्ड ज्यानमारा इज देयर एज वेल। टकिङ द टिम ज्यानमारा दे गट द 5 किल्स, एन्ड आफ्टर द ज्यानमारा दे द टिम एलिमेन्ट्रिक्स गट द 6 किल, where Inception got all of the 5 kills for him, and on top got 1 kills from the 1971 T2K there as well. T2K got the pretty good position, that is 6-1, and they got the 8 kills as well. So we'll play team T2K, they white out AGS and TX I think, and 7C got team like they're gonna against 7C, they got 1 kill only in this match, and the team 1971 is there as well. Attacking the team 1971, they got the 4 kills. So we'll play is the white out team PWP, A1ES there as well, the white out team SOLTI, but it's still not the pretty good position for them. They got the 5 kills, position points that could have been a bit better. The team INES, they got the like top 10 entry, but with the 0 kill, that means completely just 2 points for them. Both of the points will be survival points, and the team PT with the 0 kills as well. In 11th position, that means only a single points for them. And team AGS with the 2 kills as they got Leon and Cherry, and the team PWP, the whiteout team PN, but still they were taken down a bit quickly after right after that fight. And the team PN with the 0 kills, I guess. Yeah, definitely they are with 0 kills. And then the team Rising Nepal with the 1 kill, and after the Rising Nepal, the team Extreme, they were taken down a bit quickly as well. They got the very first kill of the game, but they were taken down way quickly. And SOLTI is there as well, they got the completely 0 kills. And then the team DE, who made the like very first match, and GG will play team Harami and will play team Rivals, especially teams KTM, they played really well as well. So we'll go for the match number 2.
स्ट्यान्डिङ हुन्छ हुँदैन नि स्ट्यान्डिङ इच एन्ड एभ्री विक रिसेट हुन्छ सो आज बल्ल फर्स्ट गेम बल्ल भएको छ भनेपछि स्ट्यान्डिङ कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ क्या विक हरेक विकमा स्ट्यान्डिङ चेन्ज हुन्छ स्क्रिम्समा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ युई आज टुर्नामेन्ट छ एसबिएको आज भनौँ न काइन्ड अफ लाइक स्लट एभाइलेबल थिएन दे माइट जोइन टुमारो बाँकी कुरा गर्नुपर्दा टिम युई दे आर प्लेइङ टुर्नामेन्ट समवेयर not exactly sure where they are playing but still they have the tournament that's all I have the information that's the only information that I have. Anyway guys, if you are new to the channel, make sure to like, make sure to share and make sure to subscribe. There will be total 3 games played. As of 3 games, boli 3 games and post 3 games. That means 3 games today, 3 games tomorrow and 3 games day after tomorrow as well. So a match will start in maybe next 5 minutes. So stay tuned. Make sure to like, drop a like and make sure to subscribe as well. And we are heading toward 9,300 subs. Maybe we can hit that target. I guess so. Is already we are almost at 9,200. So. युवी एसबी नेक्स्ट गेम हुँदैन युईको टुर्नामेन्ट चाहिँ एसबी आज खेल्दै छैन मेबी भोलि खेल्न सक्छ उनीहरू बुझौँ 18 स्लट हुन्छ हामीसँग पिएमसी टिम्सहरू टोटलमा 32 छ 32 टिममध्ये 32 टिम्समध्ये 18 टिम्सले स्लट पाउने हुन्छ एन्ड प्रायोरिटी हुन्छ पिएमसी फाइनलिस्टहरूको लागि यो थोरै डिफ्रेन्ट इभेन्ट हो डिस्क्रिप्सन चेक गरौँ न है डिस्क्रिप्सन चेक गरौँ न check the description if you want to know which of the teams are playing and which are not playing make sure to check the description and the information I provided there so just make sure to check that if any teams are not playing either they are not available or they are not playing for today they might be joining us for the day tomorrow or maybe day after tomorrow. So there are only 4 Bangladeshi teams invited that is 1971 PT A1ES and INES these are the 4 teams they will be playing this scrims none of the other Bangladeshi teams will be joining in and from the Nepali teams we have maybe 21 or 22 teams among those 21 and 22 teams 14 teams I think 12 teams get the slots maybe 12 or 14 yeah 14 teams get the slots. We have exactly 19 teams invited for this scrims and the rest of the teams play on the like rotation exactly आज खेल्ने भोलि खेल्दैन टाइपले हुन्छ किन प्रायोरिटी भनेको पिएमसी फाइनलिस्टहरूको लागि हुन्छ आई मिन जो टिम्सहरू नेक्स्ट पिएमसी सिधै इन्भाइटको लागि खेल्दैछ नि उनीहरूलाई प्रायोरिटी हुन्छ यो स्क्रिम्समा चाहिँ सो त्यसले गर्दा यो टिम छैन त्यो टिम छैन भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन छैन बिकज 19 टिम्सहरू एक्ज्याक्टली इन्भाइटेड छ यो स्क्रिम्सको लागि 4 फ्रम बङ्गलादेश एन्ड 15 फ्रम नेपाल फर्स्ट म्याच सकिन्छ नेक्स्ट म्याचको लागि रेडी हुँदैछौँ हामी एन्ड मेबी वी हेभ लाइक 4 or 5 minutes लेफ्ट पाकिस्तानको टिम छ पाकिस्तान हाम्रो रिजनमै पर्दैन ब्रोहरू जाक्सुङ हुन्छ पर्दैन हाम्रो रिजनमै पर्दैन टाइटलमा लेखेको त साउथ एसिया पिएमसी हो त्यो भनेको सायद काफी हुनुपर्ने साउथ एसिया मतलब नेपाल बङ्गलादेश श्रीलङ्का देन भुटान पनि पर्छ आई गेस नट स्योर दो अनि मालदिभ्स पर्छ साउथ एसियामा रिजनमा चाहिँ साउथ एसियावाला रिजनमा टिम आज छैन आज छैन न्युज भोलि हुन्छ भनेर आजै एभाइलेबल छैन टिम्स कुनै टिम यदि देख्नु भएको छैन डिस्क्रिप्सनमा उनीहरू एभाइलेबल नभएको हो रिजन चाहिँ इट्स नट लाइक उनीहरू टाइम लागेको छैन यु कुड बी द बेस्ट कास्टर ब्रो ट्राई इट फर नेपाली भर्जन Avinash Lam, thank you so much, bro. Really appreciate it. I want to learn Nepali. Definitely, bro. You can like learn some of the Nepali words from chat. Audience might help you. Okay, 47 players are already there, and we have maybe 3 minutes left or so. Make sure to like, make sure to share, and make sure to subscribe. There will be total of 3 games, and first game that was already played. In ERANGLE and Team Harami got the chicken with the 8th is pretty good one is they got 28 points and like after the 3 matches I will show you the points table not before that not after that after as soon as 3 matches will be completed I will be showing you the result. Did UE played the last PMC exactly they have the PMC finalists roster I think almost all of them
About UV, they played PMC from different teams. Most of the players from the team UV are finalists. That means Blend PMC finalist, Mapaninger PMC finalist, AJ PMC finalist, and even Nima was the PMC finalist as well. Okay, we're going for the second game of the day. Also, it should be commentating and PMC and PMP list too. Oh my god, bro. Thank you so much. Really appreciate it for that kind words, bro. It's really hard to see that much of appreciation, but it's still really appreciated. Thank you so much. Need to learn Nepali to watch this team? Not exactly, bro. I do the English commentary as soon as any of the Bangladesh team collide against any of the teams. So I do a bit of English, but I could have gone with the whole of the English for the stream, but still, I'm not that good at English, so that's why I try to be with like 50-50 kind of language, Nepali and English. You didn't play last PMC, UV is newly formed team and best player aggression. Okay. 67 players already in the room. We are almost set for the match number 2. There will be VIKENDI, TPP, and will be for the last one. Okay, South SOLTI slot ma janu paryo 1917 with the one player missing, and we are almost set for the match. Bully kam suneko cha bro, mero sound sano cha ra? I don't think so. Aba thik cha ki? Maybe good enough. Let me know if sound will be a bit too much high. Music off गरेपछि sound good enough सुनिन्छ. Okay, 1917 with the one-man shot. Everything else looks quite good. And maybe, team GM. One player AFK. Okay, let's just wait for maybe 20-30 seconds. Pakistan the ban was a question mein auden hola match bro. Srinagar Nepal Bhutan Malaysia, I know that. Afghanistan I was not aware of that. But no bro, मैले साउथ एसिया रिजनको कुरा गरे, PMC रिजनको कुरा गरेको, नट एक्ज्याक्टली तपाईले पुरा सार्क नेसनकै नाम भन्नुभएछ। पाकिस्तानको आफ्नै हो छ, अफगानिस्तान पर्दैन हाम्रो रिजनमा, इन्डिया त आफ्नो रिजन, इन्डियाको त आफ्नो छुट्टै रिजन छ, सो मेबी ओके। GM को एकजना प्लेयर्स आउन बाँकी छ, त्यही वेट गरिदिरहेको छु। कोही एकजना AFK भयो स्टार्ट हुने बेलामा। 1971 with the 5 players, okay, they can't play with the 5 players. 67 players in fact. With the team PT with the one-man shot as well. Okay, pretty solid too, he is there. ज्यानमा कोही एकजना AFK भयो लास्ट स्टार्ट हुने बेलामा, सो त्यसले गर्दा म थोरै होल्ड गरिरहेको छु, नत्र म्याच स्टार्ट भइसक्नु पर्ने हो। डिस्क्रिप्सन चेक गरौँ न है, टिम्सको बारेमा सोध्नुभन्दा पहिला डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु त्यत्रो मतलबै भएन डिस्क्रिप्सनमा नाम राखेको त टिम्सको। ओके, जनमारा सायद यहाँ प्लेयर आउन थोरै टाइम लाग्यो। So seems like we'll start the match now to find the river. Did you get 100 haven't downloaded that? Oh my god. चलिरहेछ PUBG चलिरहेको छ। ओके, अब चाहिँ म कमेन्ट फोर्दिन। लेट्स गो फर द म्याच नम्बर 2। लेट मी चेक। ओके, 65 पो भइदियो लास्ट मोमेन्टमा सायदै। कोही एकजना फेरि AFK भयो GM को टिमको। 4 जना थियो, आउट अफ लाइक डुओमा पो कन्भर्ट भयो सायद GM को टिम। आई थिङ्क सो, या डेफिनेटली डुओमा पो कन्भर्ट भएछ उनीहरू। 4 जना थियो इनफ्याक्टमा चाहिँ, बट यसले एक जना गर्दै AFK भयो लेटर मोमेन्टमा। बाँकी टिप्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामी खेलेमा चाहिँ 65 को साथमा नट द ग्रेट वन, एन्ड यहाँबाट एक्सट्रिम दिँदैछु एन्ड सोनीमा दिँदैछु। डुओमा कन्भर्ट भएछ उनीहरू चाहिँ। खेल्नेवाला छ हामी 16-17 स्क्वाडमा मात्रै 68 थियो, बट एक जना गर्दै AFK भयो पाली पालो। T2K हन्टर विथआउट म्याप। ओके, साउन्ड्स लाइक अ बिट स्ट्रेन्ज। सोनिम र एक्सट्रिम देख्न सकिन्छ। सो लेट्स गो फर द म्याच।
Okay, match number 2, and that will be played on VIKENDI. About the GM, they will be like 3 men, but still at the last moment of the game, somebody got AFK, and then later on another player also got AFK, so it's fine. Duo is not allowed it, but it's a special case. And there we go. Match number 2, yeah, but start on wala. And regarding the match number 2, that will be played on VIKENDI. And talking about the playing path, it is heading toward the Creatures area, starting from the Volvo, and there will be a couple of teams at the Hot Springs area. PWP will go there, and Team INES, they also love to go there. Follow with that might be the empty area, as Team UE is not playing. Winery, maybe Team 7C will go for there, or maybe Milinar for the Team 7C. I feel like Team Milinar will be covered by Team 7C. Let's say that the Team P will be taking the early exit, and Team INS will follow. I'm pretty sure about that. And that the Team TX with their splitted approach nearby Volume, and just behind Volume, that the Team A1 they are taking the exit age will. Back 7C को team देखना सकेंगे उन्हें को teams ले बनी exit लिगेको छ यहाँबाट चाहिँ यो थियो हाम्रो game 7C को team heading toward the Millionaire area is expected. Team PN they will go for the cement factory, no doubt on that. And there is the team Harami, they will go for the castle area, and हाम्रो जानमारा को teams 2 मा convert भयो, but still they are going for the port booster. And Harami को team थोरै splitted approach को साथमा SOLTI going for the Movatra area is expected, and T2 they might go for the Pmco maybe. And there is the team PT heading toward the Mount Crazy. Rebels going for the coal mine area, that's like a really regular drop location. Rising Nepal going for the Goruka area. PT with the splitted approach. KTM going for the port and Javava, and the team areas heading toward the Creatures, and Team Elementrix heading toward the Dobromens too. First zone यहाँबाट बन्छ जहाँ SOLTI को teams almost center मा बन्छ, is like center area बनेको छ team Elementrix को लागि भनौँ, अथवा like team SOLTI को team को लागि in fact मा Elementrix भन्दा नि, and INES taking like a starting fight as well. And Team PWP they will take 1 knock, and Team INES there are 2 of the players already down, Tamim and Bardeep. And Tamim he will be completely finished off with the Uzi, and Bardeep is down as well. And anybody will try to revive Bardeep, definitely is being revived. And Team PWP there is another revive going on as well. Lucky Whitey, he is reviving goalie. PWP goalie, he is the in-game leader of the team. यो थियो हाम्रो team INS को team number 8, and Team PWP को team थियो यहाँबाट गोली लाखे OP Reaper Sting को साथमा देख्न सकिन्छ. यो थियो हाम्रो team PWP team fight like that, and they went for the knock, and they just got another knock as well. Team INS they might be taken down completely. His duo are there, and he went for the Uzi, but okay, but they did a very single SP went for the M16 shot. But I think there will be a couple of players from the team PWP, and they are wiping out Team INS at the very starting phase. INS machine is going for the cover fire, but seems like a bit of difficult. PWP with the duo play lip, and INS machine last one standing, and that might be the first squad elimination from the game. Sting out at OP, he's taking TPP for now. Team INS are fighting with Team PWP, and that is like it's been a regular day-to-day routine. PWP Sting with that Thompson and M16, so it looks a really good one. Let's see how it goes. यो थियो हाम्रो टिम PWP को टिम knocked out, and यहाँबाट finish up गर्दैछ 3 kills उनको लागि. लास्ट वन स्ट्यान्डिङ यहाँबाट INES machine seems like a bit of difficult phase for the team INES is that was not a pretty good game for them in the last game as well. And Team INES became the very first squad will be like completely taken down from the game within the first 3rd minute of the game. PWP with the very good first and very good squad elimination without facing any of the casualty. That's a really good one, as they got like pretty good bonus 4 points for them. Team Harami at the castle area seems a bit splitted as well. Janmara at the port Bosto area, and then the Team A1 is nearby cement factory, where Team PN they are looting at that area. A 3-pin Alien, a white KTM and God, they are playing from the Team PN, and the Team A1 is team number 21 with the whole of the squads. In the previous match they got the 5 kills. In this match they are a bit of in the problem is a Team PN they go for this drop location, where Team INES try to chase them, and that is a bit of problem for them. And then the Team T2K may fight against Team 1971 Sims, so the Team 1971 Riddle Sinistro and Night 2 and Rio, and Team number 9 with the whole of the squads यहाँबाट हुने वाला छ. गेम सेरो यो थियो हाम्रो टिम 1971 3-4 minutes को गेम्स यहाँबाट हुन्छ. 61 players remaining in the game and 16 squad. यो थियो हाम्रो गेम नम्बर 2 with the first game जितेको थियो हाम्रो हरामीको टिमले 1971 with all of the squads remaining. And look at the zone that was pretty good, like the hard shift as well. So in the worst of the map, the 3rd zone shift in that will be the hard one, where teams really struggle with the rotation. But in the VIKENDI there will be like very first zone with the like very hard shift A1 as well. Vice को team totally center मा A1 इसको team देख्न सकिन्छ. बहुत irritated भइसकेको छु म इंग्लिश वाला कुरालाई चाहिँ, to be honest I'm kind of like a bit
वाट टु से यो चाहिँ हाम्रो टिम A1ES को टिम देख्न सकिन्छ पुरै स्क्वाडको साथमा छ उनीहरू लुच अफ निकाल्दैछ अनि एउटा फ्लो नै भन्दैन क्या इङ्ग्लिस नेपाली भयो भने एउटा फ्लो नै भन्दैन क्या सो द्याट्स वाइ आई रियली के भन्ने अब नो कमेन्ट्स ओके टिम नम्बर 17 एन्ड टिम नम्बर 21 थियो दुईटै स्क्वाडको साथमा कम्प्लिट देख्न सकिन्छ 5 मिनटको गेम जति हुन्छ जहाँ PT को टिम्स दे वेन्ट फर द ट्रिप नो लाइक सिम्स लाइक भेरी गुड एरिया ट्राभल गरेको छ उनीहरूले PT यहाँसम्म पुग्नको लागि इन द प्रिभियस म्याच खासै राम्रो गेम्स भएको थिएन उनीहरूको लागि सो राफत सल्लु वाइटी लेमी र जाक्सको लागि चाहिँ केही लाइक रेस्पोन्सिबिलिटी थियो कि यहाँ म्याचबाट केही न केही पोइन्ट्स चाहिँ निकाल्नु पर्नेछ भनेर यो थियो हाम्रो टिम PT 5 मिनट जतिको गेम हुन्छ 1971 त्यहाँ देख्न सकिन्छ राइजिन नेपालको टिम गोरुकाको एरियामा इज एक्सपेक्टेड प्रेरक जीवन क्रेजी खोनी र सोनम तकिदो खेलिरहेको छैन स कुनै पनि च्यालेन्जेस छैन सो गोरुकाको पुरै एरिया राइजिन नेपालको लागि कुनै प्रब्लम बिना एजिसको टिम क्रेचासमा लड्दै थियो त्यहाँ कुनै पनि टिम नियर बाई छैन भने एलिमेन्ट्रिक्सको टिम प्रिभियस म्याचमा राम्रो पोइन्ट्स निकालेको थियो टोटलमा 6 किल निकालेको थियो उनीहरूले अनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ एलिमेन्ट्रिक्स विथ द अलमोस्ट all of these squad 6 points kills को थ्रुबाट सायद उनीहरूको लागि थियो अघिल्लो म्याचमा प्रिटी गुड पोजिसनिङ पनि थियो नट द्याट लाइक ओके रियली गुड वन बट स्टिल द्याट वाज प्रिटी गुड वन एन्ड एलिमेन्ट्रिक्स विथ द होल अफ दिस स्क्वाड्स एज वी क्यान सी अलमोस्ट 5-6 मिनटको गेम हुन्छ राइजिन नेपाली देयर एज विल एन्ड KTM को टिम पनि यहाँ देख्न सकिन्छ KTM कप्सबाट मिराकल आगो हाम्रो सेन्स र KTM कप्सको ट्रिक्सलाई देख्न सकिन्छ अघिल्लो म्याचमा सेकेन्ड पोजिसन उनीहरूले निकालेको थियो जहाँ राइभल्स थर्ड भएको थियो सो ओभरअलमा दे प्लेड रियली गुड वन लाइक प्रिभियस गेममा एज वेल यो थियो हाम्रो टिम KTM ओके 6 मिनट्सको गेम्स कम्प्लिट यहाँबाट हुन्छ एजिसी द एज वेल अनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ VTN को टिम भयो सोनेम र हाम्रो एक्सट्रिम मात्रै छन् पालो दुईजना AFK भयो त्यसले गर्दा प्रब्लम भएको थियो 6 मिनट्सको गेम अलरेडी यहाँबाट भइसकेको थियो सोल्टीको टिम मोभात्राको एरियामा चाहिँ यहाँ लुटअप निकाल्दैछ उनको टिमको लागि च्यालेन्जेस छैन यस पुरै स्क्वाड नै एउटै एरिया कभर अप गर्दैछ कुनै पनि च्यालेन्जेस छैन टोटल सेन्टरमा पनि छ मेबी थर्ड जोन फोर्थ जोनसँग उनीहरूको लागि कुनै प्रब्लम नै हुनेवाला छैन बट ज्यानमाराको टिम्सको सिधै सेन्टरमा गइदियो जहाँ उनीहरूको टिम्स जब म्याक्सिममले पुरै स्क्वाडको साथमा हुँदाखेरि सेन्टरमा खासै जान्थेन उनीहरू एज गर्दै खेलिरहेको हुन्थ्यो बट यो म्याचमा देख्न सकिन्छ देन द एक्ज्याक्ट सेन्टर एरिया इज दे नो दे डोन्ट ह्याभ लाइक मच अफ द फायर पावर लेफ्ट इज डुओ कन्भर्ट भएको छ उनीहरूले गर्दा चाहिँ त्यसले गर्दा थोरै प्रब्लम हुनसक्छ 6-7 मिनट्स अफ द गेम चाहिँ यहाँबाट कम्प्लिट हुँदा 1971 दे आर हेडिङ टु द जोन एज वेल राइजिन नेपालको टिम उनीहरू निक्लिँदैछ हरामीको टिमले प्रिभियस म्याचमा चिकन डिनर निकालेको थियो विथ द 8 किल सो सिम्स लाइक त्यो उनीहरू पनि अलि लाइक भनौँ न सोले प्रिपेड देखिरहेको छु यो थियो हाम्रो टिम हरामीको टिम 7 मिनटको गेम अलमोस्ट हुन्छ टोटलमा गेम जाने भनेको हाम्रो 26-27 सम्म जान्छ राइजिन नेपालको टिम निक्लिँदै थियो एन्ड साइडबाट हरामीको नाङ निक्लिरहेको थियो यहाँबाट फल ब्याक गरिदिन्छ उनीहरू एङ्गल चेन्ज गर्छ नाङ निक्लिन्छ अनि हरामीको टिमको डुओ प्लेयर पुरा यहाँबाट चाहिँ मोटो GP को साथमा निक्लिरहेको छन् 7-8 मिनटको गेम हुँदा एन्ड हरामीको टिमबाट अबिट लाइक भनौँ न एकदमै चाँडो एङ्गल चेन्ज गरेको थियो उसले एकछिन जुनले प्लेयर स्पोर्ट गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ भाग निक्लेको थियो भेरी इन्ट्रेस्टिङ वान फ्रम टिम हरामी एज वेल एन्ड सिम्स लाइक दे आर ट्राइङ टु ग्यादर अप एट द सेन्ट्रल एरिया विथ द टिम एलिमेन्ट्रिक्स अन टप एट देयर नियर बाई जुन हाम्रो ज्यानमाराको टिम्सको नियर बाई अन टप पुगिसकेका छन् ग्रेड निकाल्ने कोसिस बट ग्रेड सायद उनीसँग चाहिँ ज्यानमाराको टिम त डुओमा मात्रै बचेको छ सो सोनिम एन्ड एक्सट्रिम आर द 2 प्लेयर्स आर रिमेनिङ भनौँ यहाँबाट देख्न सकिन्छ लेट्स सी यो थियो हाम्रो टिम VTN को टिम्स देख्न सकिन्छ एउटा एलिमेन्ट्रिक्सको टिम टिम नम्बर 7 ज्यानमाराको टिमको दुईजना मात्रै प्लेयर बचेको छ सो दे मे लाइक एलिमेन्ट्रिक्स टिम पुसको लागि जान सक्छ एक्सट्रिम बचेको छ नि यहाँबाट एन्ड हाम्रो सोनिम पनि त्यो डुओ बचेको छ अब बिट प्रब्लम देखिरहेको छु ज्यानमाराको टिमलाई रिगार्डिङ द गन पावर बिकज नम्बर एडभान्टेजको डेफिनेटली फाइदा उठाउने कोसिस त टिम एलिमेन्ट्रिक्सले गर्ने नै वाला छ एक्ज्याक्टली अहिलेको लागि चाहिँ लाइक टिम्स थाहा छैन एलिमेन्ट्रिक्सलाई मेबी उनीहरूको टिमलाई आइडिया हुँदैन एक्ज्याक्टली ज्यानमारासँग पार्टिसिपेट डेफिनेटली पुसलाई जान्छ 1v2 निकालेको थियो एन्ड इनफ्याक्टमा यहाँबाट सायद 1v2 यहाँबाट निकाल्छन् ज्यानमाराको टिम्सबाट एन्ड पुसको लागि बाहिरबाट कोही प्लेयर निक्लेको थियो ज्यानमाराको अरे भाइ यार कहाँ टच हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो टिम एलिमेन्ट्रिक्स थियो यो जुन टेकन डाउन एज वेल जीवन क्रेजी यहाँबाट घुसेको छ अनि यहाँबाट कम्प्लिटली फिनिस अप गरिन्छ यो जुलाई कम्प्लिटली फिनिस अप गरेको छ अगाडिपट्टि ज्यानमाराको टिम्सले अलरेडी प्रब्लम दिइरहेको थियो यहाँ देख्न सकिन्छ टिम सोल्टीको टिम पनि काइन्ड अफ थर्ड पार्टीको फाइटको लागि आइसकेका छन् यहाँबाट सोनीमा छ आफ्नो स्ट्यान्डिङ इभेन्ट फर द क्लच बट यहाँबाट पोसिबल हुँदैन एन्ड ज्यानमाराको टिम स्क्वाड एलिमिनेट हुन्छ अल अफ द 17 टिम्स मध्ये आई थिङ्क 15 को लबी भन्दा दुईटा टिम्सहरू एलिमिनेट भइसकेको छ टिम INES दे वर टेकन डाउन इन द भेरी फर्स्ट 3rd मिनट अफ द गेम एन्ड टिम VTN ज्यानमाराको टिम्स डुओ थियो सो उनीहरूलाई पनि नम्बर एडभान्टेजको साथमा टेक डाउन गरे एन्ड सोल्टीको टिमको लागि यहाँ अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ थर्ड पार्टी काइन्ड अफ सर्ट्सको साथमा गएर टिम एलिमेन्ट्रिक्सले
finish up गर्ने. Let's see, will they take the chance or maybe like थोरै passive भएर पछाडि बस्ने छ, but on top लाई नकआउट निकाल्दा त्यसको इन्सेप्सन मात्रै बचेको छैन. उनलाई पनि फिनिश अप गरिदिन्छ यहाँबाट सोल्टीको टिमबाट. एन्ड सोल्टीबाट रुसियनले कम्प्लिटली स्क्वाड एलिमिनेट गर्न हेल्प गर्छन्. 2 किल्स उनको टिमको लागि एन्ड बोथ अफ द किल्स उनी एकले निकालेको छन्. कोनर सोल्टी नकआउट थिए. माथिबाट राइजन एबलको टिम पुरै चढिसकेको छ. द्याट मिन्स उनको त्यो प्ले पार्टिकुलर नकआउट थिए, कम्प्लिटली फिनिश अप हुनेवाला छ. एन्ड लेट्स सी, यो थियो हाम्रो टिम राइजन एबलको टिममा पुरै स्क्वाडको साथमा. एन्ड देयर द टिम राइजन एबल जीवन क्रेजी देख्न सकिन्छ यहाँबाट. एन्ड 2 मेन्स बचेको छ. यहाँ चाहिँ प्रेरक्षण एन्ड जीवन क्रेजी छन्. खुनी एन्ड सोनम अलरेडी नक आउट भइसकेको छ. यो थियो हाम्रो टिम राइजन एबलको टिम्स. एन्ड सोल्टी इज देयर एज विल सोल्टीको टिम देख्न सकिन्छ. कर्नर सोल्टी एकजना प्लेयर्स कम्प्लिटली डेड भइसकेका छन्. राइभल्सको टिम पनि 1917 को एगेन्स्टमा फाइट दिँदै थियो. एन्ड राइजन एबलको टिमको जीवन क्रेजी यहाँबाट मोस्ट अफ द ड्यामेज फेस गर्छन् भने माथिबाट चाहिँ हाम्रो राइजन एबलको टिमको नकआउट प्लेयरहरूलाई रिभाइभ आरामले गरिन्छ. 10-11 मिनटको गेम यहाँबाट हुन्छ. सोल्टीको टिमले एकजना प्लेयर्स फेस गरेको थियो नकबाट. यहाँबाट उनीहरूले पनि नक निकाल्ने कोसिस गरेको थियो. निकाल्छ पनि सादा सोल्टी एक गेमको साथमा अगाडि कुनैसँग 1-on-1 को फाइट हुनेवाला छ. एन्ड इज स्पोर्टेड बट थोरै लेट रियाक्ट भएको थियो उनको साइडबाट. हि जस्ट टेक डाउन द प्लेयर बट उनलाई पछाडिबाट निकालिन्छ आरामले. बट रुसियन नक आउट पनि हुन्छ. उनले नक आउट निकाल्यो बट उनलाई पनि नक आउट निकाल्यो. सोल्टीको टिम लास्टमा स्टार्टिङ ब्लाब्ला बचेको छन्. ब्लाब्लाले हिजो एजिएस प्रो टिममा एकदमै ओपी गेम देखाएको थियो. वेन फर द स्प्रे सर्ट्सहरू कनेक्ट हुँदैन बट उनलाई 50% एचपीमा झारिन्छ. प्रेरक देखिरहेको छ. 1v2 को केस छ यहाँबाट. एन्ड सिन्स लाइक अ बिट डिफिकल्ट MP45 को साथमा हुने गयो बट सोल्टीको टिमलाई पनि यहाँबाट फिनिस अप निकालिन्छ. राइजन नेपालले एन्ड राइजन नेपालको टिमको लागि 5 किल्स जहाँ एकजना प्लेयर्स खुनी कम्प्लिटली नक एन्ड फिनिस अप भइसकेको थियो. यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 2 विल्स 43 प्लेयर्स एन्ड 12 स्क्वाडको साथमा अगाडि देख्न सकिन्छ. राइजन एबल प्रिटी सेटेड अफ सिचुएसनमा जहाँ उनको टिमको 40 एन्ड 11 थियो भने पिडब्ल्युपी फेरि फिनिस अप हुन्छ. A1ES को हातबाट अघिल्लो म्याचमा INES ले निकालेको थियो. यो म्याचमा A1ES ले एन्ड पिडब्ल्युपी फिनिस अप हुन्छ पुरै स्क्वाडको साथमा जहाँ उनीहरूले 4 किल्स निकालेको थियो. टिम ट्राइबल्स फाइट लिग्ने कोसिस गर्दैछ 1971 सँग जहाँ 1971 को पुरै स्क्वाड छ. किल्स उनको टिमको लागि छैन भने राइबल्सको टिमले अघिल्लो म्याचमा 8 किल्स निकालेको थियो. एन्ड उनको टिम्सबाट पोजिसनिङ आएको थियो 3rd वन एज विल. सो प्लेड फाइट क्वाइट अ गुड वन. राइबल्सको टिमलाई सर्ट्स यहाँबाट आउँदैछ. मिस्टर बोरो, मिस्टर बिस्ट एन्ड नेमिसिस र नुबको साथमा थियो. एन्ड यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 9 पुरै स्क्वाडको साथमा छ. राइबल्स थियो एन्ड टिम नम्बर 9 को साथमा पुरै स्क्वाड बसेको थियो. सर्ट्स यहाँबाट आउनेवाला छ. उजिङ साथमा सिनिस्टर वन फर द पुश. उनलाई यहाँबाट आरामले नकआउट निकाल्यो. एन्ड राइबल्सको टिमले पनि प्लेयर लुज गर्छ. उनले फिनिस अप गर्ने कोसिस गर्दै थियो बट उनको प्लेयर यहाँबाट फिनिस अप हुन्छ. राइबल्सको नो सर्ट्स खाँदै थियो. उनलाई एक्ज्याक्टली आइडिया भएन कहाँबाट सर्ट्स आउँदै थियो. लङ रेन्ज सर्ट्स इनफ्याक्टमा T2K को टिमको साइडबाट आउँदै थियो जहाँ ग्लेसियर AKA लियोनले फिनिस अप गरेछन् बेरेलको सर्ट्सको साथमा. एन्ड मिस्टर बोरो उनको टिमको टप फ्र्यागर कम्प्लिटली टेक डाउन. फर्स्ट किल टिम राइबल्सको लागि निक्लेको थियो एन्ड त्यो पुरै किल्स निकालेको थियो राइबल्सको टिमको मिस्टर बोरोले नै. एन्ड 1971 विज लुज सम अफ द प्लेयर्स एज भयो. थियो हाम्रो टिम राइबल्स टिम नम्बर 16 को साथमा थियो पुरै स्क्वाड. 12-13 मिनटको गेम यहाँबाट फिनिस अप हुन्छ. तपाईँको अर्को जोन क्लोजिङ एनी टाइम आउनेवाला छ. मोस्ट अफ द टिम्स वाइन्ट फर द लाइक स्टार्टिङ फेज अफ द फाइट. सो द्याट्स वाइ लबी अलि खुकुलो भएको छ. 36 को लबी कम्प्लिटली कन्भर्ट हुँदै थियो. यो थियो हाम्रो टिम राइबल. सर्ट्स लिने कोसिस त गर्ला बट एकजना प्लेयर उनको साइडबाट डाउन छ. एकजना प्लेयर कम्प्लिटली फिनिस अप. INES अध्याब्लोज टु 1 प्लेयर सिनिस्टर कम्प्लिटली डाउन. रेडल नाइटविक र रियनको साथमा रेस्ट अफ द गेम्स खेल्नेवाला छ. 12-13 मिनटको गेम यहाँबाट हुन्छ भने टिम नम्बर 9 पुरै स्क्वाडको साथमा छ. 36 एन्ड 11 को इक्वेसन हुन्छ जहाँ 6वटा स्क्वाड कम्प्लिटली फिनिस अप हुन्छ. आउट अफ द 17 मध्येमा चाहिँ टिम नम्बर 12 थियो. 36 एन्ड 11 को इक्वेसन यहाँबाट बन्नेवाला छ. लेजिस्ट्री बाँकी टिम्सहरू देखिरहेको छ. टिम T2K चोरी बोलिहाङ एन्ड एन्ड राइबल्सको टिम नम्बर 16 अगाडि देख्न सकिन्छ. 1917 को रेडल नाइटविक रियोन एन्ड सिनिस्टरको साथमा टिम नम्बर 9 थियो. 13 मिनटको गेम यहाँबाट हुन्छ. PT ट्राई गर्छ जोनमा घुस्ने भने राइजन नेपालको टिम देख्न सकिन्छ. उनीहरूको टिम्स पनि जोनमा निस्किनु पर्ने हो. टिल द मोमेन्ट टोटली फाइन देख्दैछु. राइबल्सले डबल एरिया राउन्ड अप गर्छ. T2K को टिम्स 3 जनाको साथमा खेलेको थियो. 100 किक्ड आउट भएको थियो रुमबाट. सायद म्याप थिएन उनीसँग. यो थियो हाम्रो टिम पुरै स्क्वाडको साथमा खेल्नुपर्ने. एकजना प्लेयर मिसिङ छ. 4th जोन क्लोजिङ अर मेबी 3rd जोन भनेको छ. 4th जोन क्लोजिङको टाइमर चल्दैछ. गेम 13 मिनट अलमोस्ट टच हुन्छ. 14 मिनटको गेम एनी टाइम आउनेवाला छ. 7CTXसँग पक्कै पनि फाइटमा आउनेवाला थियो. अनि किल्स निक्लेको छ. डेमन देख्न सकिन्छ. उत्सर्ग बाँकी छन्. निको र ब्रोमिन कम्प्लिटली यहाँबाट चाहिँ फिनिस अप भइसकेको थियो. यो थियो हाम्रो गेम. लेट्स सी. यो थियो हाम्रो टिम एक्सट्रिम. 36 एन्ड 11 को इक्वेसन यहाँ देख्न सकिन्छ. 7C द एज वेल उत्सर्ग माथिबाट देखिरहेको छु मैले. लास्टमा स्ट्यान्डिङमा बच्छ. उत्सर्ग नकआउट हुन्छन्. डेमोनले यहाँबाट अब जिम्मेदारी उठाउनु पर्ने हुन्छ उनको टिमको लागि. अघिल्लो म्याचमा पनि स्टार्टिङ फेजमा नै फिनिस अप भएको थियो. सो द्याट्स वाइ यो म्याचमा थोरै पोइन्ट्स कभर अप त गर्नु नै पर्ने हुन्थ्यो. टप 11 टिम्स रिमेनिङ. द्याट मिन्स लास्ट टिम छ जसले 1 पोइन्ट्सको साथमा एक्जिट लिनेवाला थियो. सो द्याट्स वाइ
TX Demon, team number 5. 36 and 11 equation बनेको छ AGS with their age well PT को team trying to get back to the zone they like went like pretty good cover up गरेको छ उनीहरुले जोनको टपिकमा कुरा गर्ने look at the like a rotation for them a trip no उनीहरु पुगेको थियो and they went like all the way through the port and now they are heading toward the zone and like touching the Dobro Master. So team PT with all of this squad in the previous match they didn't get much of the points, so they need to get at least couple of kills and some survival points as well. Utsav will be completely taken down and last one remaining will be TX Demon. Can he clutch that, but still he will be taken down as well, and Team Extreme ends up at this game with at the 11th position. That means they will get completely just 1 point to the survival and 0 from the kills. That means just 1 points for them in this match. In the previous match they got the 2 points I guess, 1 with the kills and 1 with the survival points. So that's why the team Harami they got the chicken in the previous match. In this match they have got already 4 kills. Team 7 को team 4 kills निकालेको छ STX को टिमलाई फिनिश अफ गरेको थियो 15 मिनेटको गेम अलमोस्ट टच हुँदैछ 10 स्क्वाड्स अझै पनि बाँकी लबी थोरै खुकुलो बनेको छ 10 मिनेटको गेमको लागि लबी अलि खुकुलो नै भन्नुपर्ने हुन्छ 1917 going for the fight against teams rivals. This is the like rivalry going on from the like last 5 or 6 minutes. Rivals with the like a long range smokes that will pretty cover up rivals Mr. Buru, but seems a bit hard one is Riddle. He's trying to go for the kills. Rivals nemesis is in the wide open area. First aid kit apply goes and I would say Riddle in that will be more than fine as well. He's applying bandage in fact, and rivals nemesis trying to go for the close in, but that won't be the great approach. In the previous match they got the pretty good position, so they need to focus on the some points if possible, but going in against team 19-7 that will be almost like suicidal case as well. So that might be the good approach if rivals nemesis go for the survival points if possible, and even for the shots with the G6 and I think that is 6x I guess. And यहाँ पर rivals को टीम को nemesis fall back को लागि जान्छन् जहाँ 16 minutes बल्ल टच हुँदा लास्ट को 10 मिनेटको गेमको लागि एकदमै कम अमाउन्ट अफ प्लेयर बचेको भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट PT को टिम भयो किल्स निक्लेको छ उनको टिमको लागि लबी 32 टच भइसकेको छ एन्ड गेम 16 मिनेट्स अलमोस्ट बसेको देखिन सकिन्छ। राइजी नेपाली एज विल जहाँ उनको टिमको लागि पनि 5 किल थियो सोल्टीलाई फिनिश अप गर्दै थियो उनीहरूले किल्स निकालेको थियो त्यहाँबाट पनि PT को टिम बचेको छ 4 जना प्लेयरको साथमा किल्स उनको टिमको लागि छैन 32 प्लेयर्स एन्ड 10 स्क्वाड्स रिमेनिङ 16 मिनेट्स प्लस माइनस टच हुँदा गेम थोरै इन्ट्रेस्टिङ फेजमा अब धकेलिन्छ भने एजिएस विथ द फाइनली नक निक्लिन्छ एजिएस को साइडबाट अघिल्ला चाहिँ टोकेलको साथमा फिनिश अप गरेको थियो अगेन्स्ट टिम एजिएस versus टिम T2K like fighting at the like zone closing को रोटेशन में ग्लेशियर को साइड में यहाँ बड़ा आउँछ आरामले मोले एन्ड मोलेको साथमा चाहिँ लाइक डबल ड्यामेज थियो उनलाई सो दैट विल बी ही विल बी टेकन डाउन अ बिट इजिली एन्ड यहाँबाट एजिएस को टिम देख्न सकिन्छ लास्ट स्टार्टिङ यहाँबाट बोले ही वाज इन द वाइड ओपन एरिया एन्ड रुबिक विल सेक्योर द किल्स दैट मीन्स T2K लाई बैक टु बैक यहाँबाट रिवेन्ज निकाल्छ अघिल्लो म्याचमा 2 किल्स निकालेको थियो एजिएस को साइडबाट T2K अगेन्स्टमा जहाँ प्लेयर फिनिश अप भयो समहाउ एजिएस को टिम्स को बोलह्याङले लास्ट किल्स निकालेको थियो मफिनलाई विथ द आई थिंक एसएलआर को साथमा भने यो म्याचमा एजिएस को टिम्स को लागि प्रिटी गुड पोजिसन बनेको छ एन्ड दे विल गेट द किल्स एज वेल यहाँ उनको टिमको लागि 3 किल्स एज T2K उनीले नै फिनिश अप गर्छ 4 जोन भने 5th जोनको क्लोजिङ यहाँबाट आउने वाला छ PT को टिम रिभर बैंकको थ्रुबाट सबसे सेफर एप्रोचको साथमा निस्किने कोसिस गर्दैछ एज लाइक यो एरिया कभर अप गर्न थोरै इजी पनि हुन्छ जहाँ गेम 17 मिनेट टच गर्दैछ सो थोरैमा टाइमलाई चाहिँ याद दिलाइरहेको छु बिकज दैट विल प्ले द रियली क्रुशियल रोल भिकेन्डीमा एकदमै ह्युज ड्यामेज एन्ड वेयर ओपन एरियामा जानु पर्यो भने दैट कुड बी लाइक रियली बिग ट्रबल एन्ड लुक एट द एरिया इट्स लाइक टोटली मो वाटर कभर गर्दैछ जहाँ सोल्टीको टिम झरेको थियो बट सोल्टी नो मोर इन द गेम टप 9 टिम्स आर रिमेनिङ इज 1917 at the edge of the zone as well, so they need to get back almost they have to cover up 200 meter or so rivals को टिम को नेमेसिस बजेको छन् जोनमा उनलाई पनि निस्किन गाह्रो छ एज गेट किप वाला काम गर्दैछ 1917 एन्ड आई थिंक राइभल्स को टिमको लागि यहाँबाट वे आउट अथवा वे इन हुँदैन एज ही इज कम्प्लिटली टोटली trapping in the like a particular tunnel area यो हाम्रो टिम 1971 3 kills उनको टिमको लागि अलरेडी इज राइभल्स को टिमको प्लेयर फिनिश अफ भएको थियो उनकै साइडबाट 18 मिनेट्स अफ द गेम चाहिँ यहाँबाट हुन्छ लाइक रिमेनिङ टिम्सको कुरा गर्नुपर्दा धेरै द टिम 1971 लेफ्ट राइजी नेपाल 7-3 हरामी राइभल्स एजिएस PT KTM Corps and team A1ES is left as well. So talking the team A1ES, okay, I don't see any of the fight from them, but still but with the 4 kills already for his team. In the previous match they got the 5 kills but not the good position, so they need to get a bit better points from here if they want to take a bit of lead in these scrims. This is the South Asia PMC Invitational Scrims where most of the South Asia PMC finalists got the invite. So let's see. Anyway guys, welcome to the stream. If you are new to the channel, make sure to like, make sure to share and make sure to subscribe. We are heading toward 9,300 tonight, so if possible make sure to subscribe the channel. We need maybe 300 more subscribers, so sorry we need maybe 300 to reach our 9,500. In fact we are targeting for the 10k before the PMC, so make sure to like, make sure to drop a like, make sure to subscribe as well. I'm targeting to hit that 9,003 today, so that's why what's DRI easy rapping maybe bro. I'm the Godzilla.
हरामीको टिम देख्न सकिन्छ 2 किल्स उनको टिम्सको लागि यहाँ देख्न सकिन्छ यो हाम्रो टिम हरामी उनको टिमबाट दुईजना प्लेयर्स कम्प्लिटली फिनिश भइसकेको थियो 4 किल्स उनको टिमको लागि देख्न सकिन्छ प्रिभियस म्याचमा दे गेट द चिकन डिनर विथ द 8 किल्स प्लेड रियली गुड गेम इन द प्रिभियस गेम यो म्याचमा 7-3 बाट देखिरहेको छ क्वाइट अ नम्बर बचाएर राखेको छ प्लेयर्सहरू डाउन उनको साइडबाट भएको छ हैन यो थियो हाम्रो टिम्सहरू आरुज स्ट्रङ ओपी मिस्टर स्मोकी एन्ड हंग्री बक्सको साथमा एन्ड राइभल्स नेमेसिस विल बी कम्प्लिटली टेकन डाउन एज आई वाज एक्सपेक्टिङ दैट एन्ड टिम INES and A1ES might fight against another Bangladeshi team that is 1917, quite a familiar lineup for the both of the team, and I have seen them playing mixed up together as well. So team 1917 will take down the player skill shots, Soy coach will be taken down, and both in fact 2 of the players will be taken down quite a bit easily from the team 1917, and seems like they might have that dominance over team A1ES, and that is like kind of good flying from the Redol as well. He went for the UJ, but now he's changing back with the G6 as well, and then we won the 1 fight against Redol and Soy. Okay, bot shot I guess, and bot shot will be taken. The last one standing now, and let's see team 1917 was the charging in, and they just wiped out team A1ES. That was 1v3 case, 4v3 case in fact in other team 1917 was the 3-minute standing, just wiped out team A1ES quite a bit easily, and they just secured 8 kills. They might touch that double digit kill in this match, I hope so. And the team KTM so got the second position in the previous match, fighting their very first battle in the game, where they are taking some action with the team AGS who just eliminated the team T2K. So they just wiped out the pretty good firepower from the game as well. KTM coach facing the knock जहाँ 0 सेन्स knocked out हुन्छन्, and AGSबाट मफिन देखिरहेको छ मोस्ट रोबिक ह्यान्युल र मफिनको साथमा त टिम नम्बर 18 20 मिनट्स 21 मिनटको गेम यहाँबाट अलमोस्ट टचअप हुन्छ। प्राइज नेपालको टिम पनि बचिरहेको छ, किल्स उनीहरूले निकाल्दै थियो 5 किल्स अलरेडी उनको टिमको लागि देख्न सकिन्छ। यो थियो हाम्रो टिम KTM एज वेल एजेसको टिम चाहिँ यहाँबाट देख्न सकिन्छ। टिम नम्बर 18 सर्ट फेस गर्छ यहाँबाट रुबिकले कसैले टल्काउँदै थियो, आई थिङ्क हङ्ग्री बक्स हुनुपर्छ, बिकज हङ्ग्री बक्सको ग्लेसियर टल्केको हो, नट स्योर, मेबी आरुज, किनभने आरुजको पनि ग्लेसियर टल्केको छ डेफिनेटली, आरुजको यहाँबाट ग्लेसियर टल्किँदै थियो, एन्ड ही गट द नक एज मोस्ट विल बी टेकन डाउन, एन्ड द्याट विल बी लाइक 7th जोन क्लोज इन एज वेल AGS इन द टनल एरिया, इफ दे आर इन द जोन द्याट्स प्रिटी गुड वान, इफ नट दे आर मेबी इन द रियली बिग ट्रबल। The team PT they need to get some of the kills points from here, is they are completely with the 0 for now. यो थियो हाम्रो टिम PT 27 प्लेयर्स एन्ड 24 प्लेयर्स एन्ड 7 स्क्वाडको साथमा, एन्ड द टिम KTM कप्सको टिमलाई देख्न सकिन्छ 21-22 को साथमा देखिरहेको छु मैले। इक्वेसन बन्दैछ 21-22 मिनट टच हुँदा 23 प्लेयर्स यहाँबाट बचिरहेको छन्, अलमोस्ट यहाँबाट बन्दैछ। एजिसोपी लेट्स गो बोय साउट आउट प्ले, अरे स्किल सर्ट दाजु म त के भनेको थियो, डर लाग्छ हो भाइलाई त्यस्तो भन्दै हुन्छ। एनिवे ब्रो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वेलकम टु द स्ट्रिम, द्याट्स लाइक $23, थ्याङ्क यू सो मच। अरे यो त हाम्रो टिम AGS को टिम्स निक्लिँदैछ किल्स 3 किल्स उनको टिम्सको लागि अलरेडी निकालेको थियो। 22 मिनट्सको गेम यहाँबाट टच हुँदा अगाडिपट्टि 7 प्लेयर्स बचिरहेको छ। PT दे आर अन द रिकभरी फेज, सो द्याट्स वाइ दे निड टु गेट सम अफ द दे आर गोइङ अ बिट डिफेन्सिभ इन दिस म्याच, सो दे विल गेट सम अफ द पोइन्ट्स, इट्स इन द प्रिभियस म्याच दे डिडन्ट गेट मच अफ द पोइन्ट्स। सो यो हरामीको टिम देख्न सकिन्छ अघिल्लो म्याचमा राम्रो पोइन्ट्स निकालिसकेको थियो, यो म्याचमा थोरै कभर अप गर्ला, थोरै डिफेन्सिभ जाला, ताकि उनीहरूको लागि पोइन्ट्स आउँछ बुस्ट अप थोरै बनिराख्ने वाला हुन्छ, थोरै जुन एउटा हुन्छ नि पोइन्ट्सको जुन एउटा लिड हुन्छ त्यो चाहिँ थोरै सायद कायम हुनसक्छ। राइजिन नेपालको टिम पनि देख्न सकिन्छ भने माथिबाट तपाईँको KTM कप्सको टिम पनि थियो, उनीहरू पनि निस्किने कोसिस नै गर्दैछ। यो भयो हाम्रो टिम KTM कप्सको टिम पुरै स्क्वाडको साथमा छ, उनको साइडबाट चाहिँ किल्स एउटा निक्लेको थियो, आई थिङ्क एजिसको टिमको प्लेयरमाथि नक निकाल्ने कोसिस गरेको थियो, एन्ड एजिसको टिमले लुज गर्यो मोस्टले, टोटली फाइन। एन्ड फर द मोमेन्ट टनलको एरिया लाइक पुरै रिच एरिया पुरै कभर एरियामा छ, बट जोनमा छैन, द्याट्स लाइक बिग ट्रबल फर दिम। समहाउ यहाँबाट KTM कप्स नभएको भए चाहिँ अब इजी हुनसक्थ्यो टिम एजिसले जोनसम्म रोटेसन दिनको लागि। 22 प्लेयर्स एन्ड 7 स्क्वाडको गेम बन्नेवाला छ। द टिम 7C AGS with their age well, and seems like 1917 they have been completely taken down or so, I guess so. Yeah, the team PT they facing team Harami, maybe these are the two teams close by and perfectly in the zone as well. PT pretty settled up with the zone, so they have to take maximum advantage of this position that they have got, which is a bit of a hard case as well, as you don't have much of the like zone advantage in the game, and you can expect that as well. Rising level teams ले राम्रो गेम यहाँबाट देखाउने कोसिस 5 kills अहिलेको म्याचमा अबले गेममा राम्रो एन्ड अप भएको थिएन, इज राइभल्स को टिमले फिनिश अप उनीहरूको टिम्स लाइक गरेको थियो, सो द्याट्स वाइ एन्ड अप गर्ने फेज अलमोस्ट आउँदैछ। टिम नम्बर 2 भयो अगाडि KTM कप्सको टिमको प्लेयरलाई स्कोर गर्यो, सर्ट्स दिने कोसिस, एन्ड KTM कप्स विन फर द लाइक रिफ्लेक्ट सर्ट्स एज वेल, एन्ड द्याट वाज अ प्रिटी गुड स्प्रे, नकआउट निकालिन्छ। बट AGS 1917 ओके दे आर स्टिल देयर, आई थट दे वर AFK,
they were taken down, not exactly. KTM tricks एकदमै लो एचपी को साथमा बजिरहेको छ, क्लच गर्नुपर्ने हुन्छ. प्रेडर गिभ द लास्ट वन स्ट्यान्डिङ, I went for the search and he'll be taken down as well. Preder last one standing and he's way out of the zone, and look at the damage he is facing as well. And okay, KTM Cup, they just committed themselves at the molly area, and almost they got almost wiped out from the team. KTM Cup sounds some of like pretty good fight, and they will get the first 3 kills for them, and molly lead got a takedown back at the Preder completely. That was pretty interesting. 1971 he is going for the hill battle, but still we have 30 seconds left for the last one, and there will be a 20 seconds timer or so, and there will be last zone closing. So you have like lots of the time left for the actual hill battle game, and I think 1971 they take the exit at the 5th position, I guess so. Arami there PT छ हाम्रो 7C को टिम पनि कम्प्लिटली निक्लिन्छ. यहाँ बचिरहेको छ डुओको साथमा नम्बर बचाएर राखेको थियो. 6 किल निक्लेको छ. राम्रो किल्स उनको टिमको लागि चाहिँ यहाँ निक्लिसकेको छ, बट थोरै गाह्रो छ सिचुएसन. PT को टिम पनि देख्न सकिन्छ. टिम नम्बर 19 थियो, सर्ट्स उनको साइडबाट पनि आउँदैछ भनौँ. टिम नम्बर 19 थियो. 25 मिनटको गेम टच हुँदा लास्टको 2 मिनट म्याक्सिमम बच्छ. लास्ट जोन क्लोजिङ यहाँबाट सुरु हुन्छ. PT KTM with like very good recovery, they can get some of the points from here. They just got 1 kills. In fact, regarding the position, they have pretty good points already. PT Lemi is there, and Jax is there as well, and the man Solu White is there as well. He is the one who can do that 1v3, 1v2 plus easily, quite easily, and he was like a really tough target in the previous PMC as well. But KTM Cops, as I mentioned, is PT Solu White, he is securing some of the kills, and he just spotted another player for the team Harami, and he will go for that deadly spray, and he will completely finish up that member of that Harami squad quite easily as well. So Team PT, they might get the second. They played a bit of defensively, but still the game is a bit paying off for them. 7C with the last one standing, and Team PT are heading toward the chicken dinner, their very first chicken dinner today. Let's see, Team 7C versus Team PT, 1v4 situation. Can he clutch that? But his strong over here will be completely spotted now, and Team PT will take down that player, and there we go. GG. Any player left? I don't think so. Is that a glitch? It seems that's a glitch. And Team PT, they got the chicken dinner, I feel like, but I don't see any of the teams nearby, and there is no option to go anywhere. What went wrong? I don't know. Where's the result? Okay, so we got the result on the secondary device, but I don't see any of the result in this in this screen. Oh my god, what kind of bug was that? I got the result as PT got the chicken dinner with the 5 points. I will read the result from the next screen, but look at the glitch. What kind of glitch is it? Have anyone faced this kind of glitch? No idea. Okay, match is written, please return to the vlog. Oh my god, what the heck was that? Okay, that was pretty interesting glitch. And let me clearly read out the result is like a first screen that has been completely glitched out, and I have to read the result from the secondary device is PT got the chicken, and that was like pretty good comeback from the team, and PT got the 5 kill chicken. So well played, and यहाँ देख्न सकिन्छ 7C को टिमबाट पनि राम्रो रिकभरी गेम भएको थियो. ओभरअल उनको टिमबाट नेम 7C and kills पनि 7 निक्लेको छ. वेल प्लेड भन्नु पर्यो. हरामीको टिमको कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन छ. 7 किलको साथमा थर्ड पोजिसन मेन्टेन गर्छ भने एन्ड द टिम KTM इज देयर एज वेल. KTM को टिमको लागि यो म्याचमा 3 किल्स निक्लेको थियो. 1971 प्लेड क्वाइट वेल इन द बोथ अफ द म्याचेस. इन दिस म्याच दे गट द ओके लुक एट द किल्स, 9 kills for the team 1971. So well played GG 1971. and the team AGS इज देयर एज वेल. AGS को टिम्सको लागि किल्सहरु निक्लिदियो. 3 kills निकालेको थियो. T2K लाई उनीहरुले फिनिश अप गर्दाखेरि रेस्ट पोसिबल भएको थिएन. सो वेल प्लेड भन्नु पर्यो. आखिर रिगार्डिङ द गेम that was pretty interesting fight, and that was pretty interesting end up, and that was a pretty interesting glitch as well. AGS छ हाम्रो राइजी नेपालको टिम पनि फाइटको लागि गएको थियो. आज उनको टिम्सलाई देख्न सकिन्छ 6 किलको साथमा छ राइजी नेपाल with the 6 kill. A1 is there as well. Look at the team A1, they got the 4 kill, I guess. Yeah, that was just 4 kill for them, and all of the 4 kills was for steel sword. Okay, well played. And then the team rivals is there as well. Look at the team rivals को टिमको लागि यो म्याचमा just 1 kills points आएको छ. अरूको नि points and T2K, I think they took the exit with the 0 kills. Okay, they got the 2 kills in fact. I was confused. 2 kills for the team T2K, and then the team Extreme took exit with 0 kills, and PWB को टिम पनि थियो क्विकली एक्जिट लिएको थियो उनीहरूको टिमले. यो म्याचमा उनको टिमको लागि चाहिँ टोटलमा 4 kills. So well played team PWB, and then the team SOLTI as well. SOLTI को टिम पनि स्टार्टिङ फाइटको लागि गयो जहाँ रुसियाले 3 kills त निकाले, बट स्टिल गुड इनफ भनेको उनको टिम होल्ड अप गराउनको लागि. PN को टिम्सको लागि यो म्याचमा कुनै पनि पोइन्ट्स देख्दैन. एन्ड द टिम एलिमेन्ट्रिक्स on top with the 2 kills, and okay, that was just 2 kills for the team Elementrix, where both of the kills was for team Elementrix on top. and यहाँबाट जानमा को टिम डुओमा कन्भर्ट भएको थियो. they got the 1 kill. I think Elementrix को टिमको एकजना प्लेयर फिनिश अप गरेको थियो, and INES they were taken down in the very first squad, and DE didn't played this match as well. So team INES they were taken down in the very first phase of the game. Completely GG. Team PT got the chicken dinner. That was pretty interesting glitch. I have never seen that before.
So we'll play Team PP. So we'll play it and let's go for the next match of the day, and that will be completely played on GG. That was pretty interesting one, interesting glitch. Okay, there will be last game now, and that will be played on Miramar, so let's go for the last one. Anyway guys, if you're new to the channel, make sure to like, make sure to share, and make sure to subscribe. We still have one more game left. So I will be showing you the result at the very end of the stream, so stay tuned for the moment, and we will go for the last game now, that will be played on Miramar. So that was pretty interesting glitch. Okay, anyway, somehow I got like recovered. It's I have like another device to create the room, so GG. Subhastapa, thank you, happy to see you, brother. Brother, thank you so much, hope you remember me. Hello bro, what's up, long time no see. So what's the result? Result will be shown at the last page as soon as like all of the games will be end up. Damn good casting Anu Bushal, thank you so much bro. But के भयो म फ्लो बनिरहेको छ because English नेपाली गर्नु परेको छ. I hope it is understandable because flow break हुन्छ के, once like flow break हुन्छ, it's really hard to recover for me, and last match मा completely पुरै नेपाली गरिदिन्छु, so ताकि एउटा like सानो डेमो चाहिँ होस्, ताकि exactly commentary गर्न सकिन्छ भनेर. Anyway, everybody welcome to the stream. If you are new to the channel, make sure to like, make sure to share, and make sure to subscribe. I'm thinking if possible, let's go for the 1k likes. Maybe we need 250 more, and we're heading toward the 10k as well. So if possible, make sure to like, share, and subscribe. I hope we will be reaching 10k before the Pmco. I'm targeting that. So thank you so much for your joining in. In the last match, I'll be doing complete in Nepali commentary. म थोरै मेरो comfort level मा गएर पुरै नेपाली comment गर्छु. Man, you have the very powerful way of entertaining people. You used to be casting the premiere, so hope to see this kind of casting and competitive matches here in Nepal and other regions. Thank you so much bro, you are the best host. Thank you so much bro, I really appreciate it. Like, share and subscribe गर्नलाई यदि मन परेको छ भने म यो म्याच लास्ट म्याचमा पुरै नेपाली गर्छु. कसको गुनासो देख्यो यो मान्छे इङ्ग्लिस बोलेको थियो भनेर सकि नसके टुटा फुटा देखेको थिएँ मैले. टफेल आइएलटिएसको एक्जाम दिन प्रिपेयर गर्दैछन् ब्रदरले भन्दै ट्रोल म्यासेजहरू पनि, बट स्टिल हु केयर्स. बाँकी यो म्याचमा टोटल्ली नेपाली गर्छु. सो आई विल ट्राई टु लाइक ओके एक्चुअली इन्टरटेन थ्रु आउट द गेम. सो म यो गेम पुरै नेपालीमा गर्छु, एन्ड म थोरै कमेन्ट्री म देखाउँछु. अब चाहिँ बल्ल म देखाउँछु. आई विल पुट अन अ बिट अफ एनर्जी एन्ड विल गो फर द गेम.
म्युजिक कुरा अम्बो के भने हो तिमी युवी खोइ त युवी भोलि हुन्छ म्याचको बेस्ट मोमेन्ट पनि हाइलाइट गरेर हाल्नु पऱ्यो सोचिरहेको छु म मेबी गरिन्छ होला म गर्ने कोसिस गर्छु सोच्दैछु म थ्याङ्क यू फर सब्सक्राइबिङ सन्तोष ओझा ब्रो ब्रो कमेन्ट्री चाहिँ कडा छ तर स्लो गर्नु पऱ्यो बुझिँदैन रहेछ है फर्स्ट डेमा 2-3 दिन गर्नु भने बुझ्छ ब्रो धेरैको त्यो कुरा हुन्छ बट एज सुन एज लाइक 2-3 दिनको म्याचमा उनीहरू इन्क्लुड हुन्छ नि त्यसपछि सबले बुझ्छ म चाइनिज बोले पनि एनिवे वेलकम टु द च्यानल ब्रदर एनिवे रियली एप्रिसिएटेड फर यर पेसेन्स लास्ट म्याच बाँकी छ हामीसँग अलमोस्ट 5 मिनट 4 मिनट जतिको टाइम बाँकी छ रमाइलो हुँदैछ जिन्दगीमा हाम्रो कास्टर राम्रो कास्टर ओहो हेल्प अरे 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 को आएछ हेर नि सेकेन्डरी आइडीबाट को चिन्छ मेबी नट So now we will go for the last game of the day. Let's see how it goes. Anyway, welcome to the stream. If you are on the channel, make sure to like, make sure to share and subscribe. We'll be playing 3 matches, and this one will be the third one, and we'll be playing 3 matches tomorrow as well. So make sure to stay tuned for the tomorrow as well. So there will be a total of 9 matches played in these scrims, and 3 matches today, 3 matches tomorrow, and 3 matches day after tomorrow. So there will be a total 9 matches in scrims. Pmco Invitational Scrims, which is completely based on Pmco invited teams for the next one. So next Pmco में जो teams are mostly invite को through बाट खेल्छ without playing qualifier. तीन teams are चाहिँ यहाँ invite गरेको हुन्छ mostly चाहिँ तीन teams are हुन्छ. So that's why let's go for the last match of the day. Elementrix आइसकेको छ INES को team को तमिम इधर हाम्रो PN को main lineup आउँदै रहेछ. AGS को team इधर as well and K team Cops इधर as well. Nishanta Gurung, hello bro. PT world best team, one of the best team bro. You can't say like it's the best team. You can say it's like one of the best team because I have seen that game. SB poni छैन क्या हो SB भोलि हुन्छ होला युवी नै नआएर रियल गेम हेर्नु पाएन युवी भोलि हुन्छ होला आज कसैको टुर्नामेन्ट थियो उनीहरूको सेमी फाइनल आइस उनीहरूको फाइनल सेमी फाइनल थियो सो द्याट्स वाइ खेलिरहेको छ र युवी मेबी भोलि हुन्छ मेबी एसबी पनि भोलि सायद देख्न पाइन्छ होला ओके जानमराको टिम आउँछ कम्प्लिटली INES विथ काप्सी एन्ड तमिम make sure to like let's go for maybe 1k like we need maybe 200 more so if you are new to the channel completely make sure to subscribe as well we are heading toward 10k as well होइन च्याट स्लो मोडमा छ त्यही पनि च्याट को मेसेज हेर्न भएको अवस्थाहरू यसबी छ कि नै डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु है
ब्रो हाइप छैन ब्रो, आज छैन, भोलि हुन्छ होला। नमङ ब्रो अहिले नर्मल स्क्रिम्स खेल्न छोडेको, नर्मल स्क्रिम्स लाइभ गर्न छोडेको, खेल्न नछोडेको होइन। ओके अलमोस्ट हाम्रो म्याच स्टार्ट हुने टाइम भइसकेको छ। कपाल प्लेयर्सहरू आउनु बाँकी छ। 68 मध्ये 58 दिएछु ओके आउट अफ द 17 टिम्स। थ्याङ्क यू फर सब्सक्राइबिङ दीपक भण्डारी ब्रो। नो हाइप या नो हाइप फर टुडे, वी विल प्ले टुमोरो मेबी। ओके टिम्सहरू आउँदैछन् हामीसँग, मेबी 2 मिनट जतिको टाइम बाँकी छ। नर्मल स्क्रिम्स पनि खेलाउनु पऱ्यो यार, हामीलाई पनि चान्स दिनु पऱ्यो यार। साथी गेम्सहरू भइरहेको छ, डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु पऱ्यो, डिस्कर्ड जोइन गर्नु पऱ्यो। डेली पर डे तपाईँको अहिले यता लाइभ भइरहेछ भने अर्को गेम उता पनि भइरहेछ, तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। यता गेम भइरहेछ, दिउँसो 2 बजे तपाईँको डेली गेम भइरहेछ, राति 9 बजे अलमोस्ट डेली गेम भइरहेछ, यो पनि गेम भइरहेछ। सो गेम भएको छ, मैले लाइभ नगरेको मात्रै हो, गेम नभएको चाहिँ होइन। So make sure to check the description, make sure to join the Discord, make sure to read the Discord, then you can like tell me exactly what's going on, because there are lots of the screens going on. ओके लास्ट मैच हाम्रो स्टार्ट होने वाला छ। अलमोस्ट 67 प्लेयर्स आर देयर आउट अफ द 68। ओके टीएक्सबाट एकजना आउनु बाँकी सबै प्लेयर्सहरू आइसकेका छन्। आई थिङ्क यहाँबाट टिम पिएनको पुरै मेन लाइनअप आउँछ। इलेक्ट्रोन, आयुष, अनिस र अभिषेक। यो म्याच म कम्प्लिटली नेपालीमा गर्छु। सो एक्चुअली कमेन्ट्री के हुन्छ यो म्याचमा थोरै ट्राई गर्छु म चाहिँ। फेरि स्क्रिम्स कहिले हुन्छ, डेली भइरहेको छ। डिस्क्रिप्सन चेक गरौँ, डिस्कर्ड जोइन गरौँ, अनि त्यो पढ्ने दुःख गरौँ न है। च्याटमा कम्प्लेन गर्नु त पहिला, किन भन्दा इन्फर्मेसनै नपाइकन कम्प्लेन गरेर मजै आउँदैन क्या। केही थाहै नभइकन होइन, इन्फर्मेसनै नभइकन त्यसपछि यो किन छैन त्यो किन छैन भन्नुभन्दा एकचोटि हेरौँ, छैन भने त्यसपछि भनौँ। किन भन्दा अहिले यता गेम हुँदा उता पनि गेम भइरहेछ। यता मैले लाइभ गर्दाखेरि अरू कसैले उता लाइभ गरिरहेछ, जुन मेरो डिस्कर्डमा हाम्रो म्यानेजमेन्टको अन्डरमा गेम भइरहेको छ। एन्ड दिउँसो 2 बजे डेली गेम भइरहेको छ। दिउँसो 6 गेम भइरहेको छ, अनि तपाईँको राति 3 गेम भइरहेको छ। दिनमा 9 गेम हामीले टायर 2 र 3 को गेम दिएको छ। नोबडी नोज द्याट एन्ड एभ्रीबडी अन द च्याट गोज एन्ड T1 गेम हुन्छ, अरू किन हुन्न, यो किन त्यो किन भन्छ मान्छेले। बुझ्नु पऱ्यो नि पहिला, इन्फर्मेसन पाउनु पऱ्यो, त्यसपछि बल्ल कम्प्लेन गर्नु पऱ्यो। Hello Presha, hello, welcome to the stream. Okay, let me pause the music and we will go for the last match of the day. Information लिगौँ, त्यसपछि भनौँ है इन्फर्मेसन मलाई दिउँ, यो किन भएन, यो बेटर हुन सक्थ्यो। ब्रोले कास्टिङ गर्न थालेको, सिम्स लाइक यु हेभ गुड इनफ एक्सपिरियन्स अलरेडी। मैले ब्रो गर्न थालेको, मेरो युट्युब 1 वर्ष भयो भनेपछि मैले गर्न थालेको मेबी 1 वर्षभन्दा थोरै बढी भइसक्यो, मेबी 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। ओके आफूले नाम नसुनेको चाहिँ हुन पायो। अनि बाँकी टायर 3, 1, 5, 6, 8, टायर 20, टायर 13 त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, चेक गर्नुहोस्। डिस्क्रिप्सनमा सबै कुरा त्यहाँ छ। म्याचेसहरू डेली भइरहेको छ, दिनमा 9 गेम, टायर 2 र 3 को गेम भइरहेको छ। सो इन्फर्मेसन लिँदा बेटर हुन्छ रादर देन अरू कुरा गर्नुभन्दा। ओके म्याचेसहरूको कुरा गर्नुपर्दा 17 टिम्स एन्ड 68 प्लेयरको साथमा म्याच नम्बर लास्ट स्टार्ट हुन्छ। कम्प्लिटली म नेपालीमा जानेवाला छ है, बिकज आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड युर इङ्ग्लिस। सरी ब्रो, आई वेन्ट फर द इङ्ग्लिस बट that was way out of my comfort zone, so I will be going with a totally Nepali in this game. So sorry for that. Sorry for the inconvenience. I will be going completely English. Sorry, Nepali in this game. So talking about the match plane path को कुरा गर्नु नि लाक्को ब्रेरियाको बीचबाट। सो एक्चुअली कमेन्ट्री के हुन्छ, म यो म्याचमा ट्राई गर्ने कोसिस गर्छु। लाक्को ब्रेरियादेखि वाटर ट्रिटमेन्टको बीचको थ्रुबाट प्लेन पाथ निक्लिँदैछ। मोस्ट अफ द ड्रप लोकेसनहरू कभर अप नै छ भनौँ, किन भन्दा लाक्को ब्रेरिया खाली हुन्छ। एलेजरसम्म 7-3 जाने थियो, त्यो गाह्रो देखिरहेको छ। वाटर ट्रिटमेन्टमा सोल्टीले रिसेन्टली कब्जा जमाइरहेको थियो, त्यो थोरै गाह्रो देखिरहेको छ। हाँसी इन्डा जुन सान मार्टिनको एरिया छ त्यो खाली हुनसक्छ, मेबी राइजिङ नेपालले कभर गर्ला, बट राइजिङ नेपालले पिकाडोमा रेगुलर गएको देखिरहेको छु। ट्युजडे फेलमा हाम्रो ज्यानमाराको टिम्स डेफिनेटली निस्किनेवाला छ। हाम्रो सान मार्टिनको वरिपरि अथवा पावर ग्रिडको वरिपरि एलिमेन्ट्रिक्सको टिम कम्प्लिटली
लुट अप निकाल्नेवाला छ बाँकी टिम्सको कुरा भने एल्पोजो हाम्रो केटिएम कप्स जानेवाला छ जहाँ आइएनएस पनि फलोअप गर्छ इन्ट्रेस्टिङ कि साह्रो भइरहेको थियो 1971 इन्ट्रेस्टिङली पहिले निक्लेको छ पिटी दे वन्ट फर द विलाडेलमार इन द प्रिभियस गेम बट इन दिस म्याच सिम्स लाइक दे आर ओके दे विल बी हेडिङ टु अदर डिफ्रेन्ट ड्रप लोकेसन सिम्स सो एन्ड देयर द टिम हरामी उनीहरूको जँदैको ड्रप लोकेसन ला बेन्डिटा नियर बाईको एरियामा लुटअप गर्ने गर्छ भने ग्रेभयार्ड र जङ्कयार्डको एरिया जहिले पनि पिएनको नाममा हुने गर्छ बाँकी राइबल्सको टिमको र 7C को बिचको राइबलरी पनि एकदमै नेक्स्ट लेभल टच गरिरहेको थियो सामना टिनेजलाई प्रिटी ओपन एरिया नोबडी गो फर द्याट ड्रप लोकेसन एक्सेप्ट टिम इफ प्रिजेन्स हुन्छ भने बट यसले यो एरिया पनि कम्प्लिटली ओपन बन्छ अहिलेको लागि त्यहाँ नन अफ द टिम्स आर फाइटिङ बट टिम पिटी टेकिङ द फाइट टेकिङ द च्यालेन्ज अगेन्स्ट टिम बिग नेम इलिमेन्ट्रिक्सको साथमा यहाँ च्यालेन्ज लिने कोसिस इज टिम पिटी दे वर लाइक एलिमिनेटेड ट्वाइस इन द प्रिभियस 2-3 गेम्स आई गेस फ्रम टिम एलिमेन्ट्रिक्स सो दे माइट बी च्यालेन्ज इन टिम एलिमेन्ट्रिक्स लेट्स सी हाउ इट गोज यहाँ चाहिँ ह्युज अन टप उत्सर्ग सरी ओरेन्ज एन्ड हाम्रो इन्सेप्सनको साथमा पुरै स्क्वाड यहाँ देखिरहेको छु मैले लेट्स सी यो चाहिँ हाम्रो टिम एलिमेन्ट्रिक्स 1-2 मिनट्सको गेम प्लस माइनस हुन्छ 68 प्लेस एन्ड 17 स्क्वाडको साथमा म कमेन्ट अब पढ्दिनँ है कुन कुन टिम्सको कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ सबै डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु क्या सबै कुराहरू डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ सो मेक स्योर टु चेक द डिस्क्रिप्सन बाँकी अब चाहिँ हामी जानेछौँ गेमको लागि म अब चाहिँ कमेन्ट पढ्दिनँ सुन गेम स्टार्ट हुन्छ मैले कमेन्ट पढ्दिनँ मेबी मोस्ट अफ द पिपल्सहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि थाहा होला यहाँ गर्नु कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ गेम्स अलमोस्ट 2 मिनट स्टार्ट हुन्छ एन्ड फर्स्ट नक अफ द गेम पिटी राफत हेज बिन completely taken down नकआउट निकालेको छ दुईजनाको बिचमा यदि नोटिस गर्नुभएको छ रेगुलरली फलोअप गर्नुभएको छ स्क्रिम्सलाई भने टिमले डबल टाइम यहाँबाट पिटीलाई कम्प्लिटली निकालेको थियो गेममा र सो द्याट्स वाइ यहाँबाट पिटीको साइडबाट च्यालेन्जिङ पनि थियो एन्ड पावर ग्रिडको एरियामा फाइट हुन्छ जुन एलिमेन्ट्रिकले मोस्ट अफ द गेम्समा मोस्ट अफ द टुर्नामेन्ट्स एन्ड मोस्ट अफ द म्याचेसहरूमा उनीहरूको यही नै ड्रप लोकेसन प्याटर्न हुन्छ सधैँ एन्ड इन्सेप्सन यहाँबाट पुसको लागि जान्छन् विथ द M4 लो एचपीको साथमा प्लेयर बजिरहेको छ टिम पिटीको अब रिस्की एप्रोच पनि हुनसक्छ इन्सेप्सनको साइडबाट एग्रेसन क्विकली देखिरहेको छ एज एक्सपेक्टेड यहाँबाट नकआउट हुन्छ एन्ड जाक्सले पनि अन्तलाई नकआउट निकाल्छन् पिटी सायद यहाँबाट थोरै बढी नै कमेन्ट गरिदियो एज राफत विल गेट द M416 एन्ड द स्कारल एज विल डबल M4 को साथमा उसलाई दिँदैछु भने यहाँबाट अनटप देखिरहेको छ अनटपको अगाडि इमोडी के भन्छ इमोजी काण्ड हुँदै थियो भने यहाँबाट अनटपलाई फिस्टको साथमा राफतले फिनिसअप गरिदिन्छन् जल्दी आँखामा देखाउँदै थियो कोही सायद पिटीको टिमको प्लेयरले त दिस राइभलरी इज गोइङ अ बिट इन्ट्रेस्टिङ एज विल सो टिम पिटी बिग नेम फ्रम द बङ्गलादेश एन्ड टिम एलिमेन्ट्रिक्स लाइक हार्ट अफ द नेपाल एज विल सो these two teams taking challenges against each other and that's like pretty interesting way ma end up pani हुँदैछ राइभल्सको टिम भयो उनको टिमबाट किल्स पनि आउँछ एक्सट्रिमको टिमको एकजना प्लेयर्स कम्प्लिटली फिनिश अफ गरिदिएछ यो भयो हाम्रो टिम राइभल्स विथ द होल अफ द स्क्वाड 3 मिनट्सको गेम्स कम्प्लिटली यहाँबाट हुनेवाला छ सो लेट्स सी हाउ इट इन्स वे यो गेम कसरी इन्ड अप हुनेवाला छ फर्स्ट गेममा सेकेन्ड डिनर निकाल्यो टिम हामीले सेकेन्ड म्याचमा टिम पिटीले विथ द भेरी गुड रिकभरीको साथमा गेम चाहिँ निकालेको थियो सो ओभरअलमा वेल प्लेड भन्नुपर्ने हुन्छ यो भयो हाम्रो टिम राइभल्स 3 मिनट्सको गेम्स अलमोस्ट हुन्छ जोन इन्ट्रेस्टिङ बनेको थियो मोस्ट अफ द टिम्सहरू अब कभर अप गर्दैछ आफ्नो एरिया A1ES वेन फर द लस लियोनेस एन्ड त्यहाँबाट T20को टिम देख्न सकिन्छ विथ चुमासिरा नियर बाई एन्ड यहाँबाट पिकारोको एरियामा टिम राइजिङ नेपाल एज एक्सपेक्टेड वेमा उनीहरूको टिमले पनि ड्रप लिगेको थियो बाँकी A1ES को टिम छ प्रिटी सेटल्ड अप भनौँ पिडब्ल्यूको टिम छ प्रिटी सेटल्ड अप उनको साइडबाट पनि ला बेन्डिटाको एरियामा हरामीको टिम एक्सपेक्टेड वेमा लोड्दैछ जहाँ पिएनको टिमको नियरबाईबाट टिम राइभल्स मुभ गर्दैछ जहाँ पिएनको टिमबाट आयुष अभिषेक अनिस र इलेक्ट्रोन खेल्दैछन् मेन लाइनअप फाइनली यो म्याचमा रिटर्न अप भएको देख्दैछु टिल द मोमेन्ट सायद उनको मेन लाइनअप खेलेको थिएन दुई म्याचमा M4 मार्क हुनेछ यहाँबाट आयुषको साइडबाट वन्डर स्किन सायद देखाउँछ इज द्याट एकेएम ग्लेसियर सेम्स हो आयुषको लागि ओपी गन स्किन देख्दैछ यहाँबाट चाहिँ वन्डर सेट्स एन्ड सँगसँगै उनीसँग अझै एउटा पनि गन स्किन एकेएमबाट ग्लेसियर आई फिल छ यहाँबाट पिटीको टिम ट्राइङ टु सो सम अफ द डोमिनेन्सी ओभर टिम एलिमेन्ट्रिक्स एन्ड ओरेन्ज हेज बिन टेकन डाउन एन्ड थिङ्क यु विल बी फिस्टेड एज विल एन्ड यहाँबाट फिस्टको साथमा पक्कै पनि किस निकाल्छ अर्को सायद जल्दी आँखामा देखाउने कोसिस हुँदैछ यहाँबाट लिमीको साइडबाट एन्ड देव गयो यहाँबाट फेरि जल्दी ओके सो यो कुरा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ आइम प्रिटी स्योर यो फाइट्सहरू छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ एकदमै मजेदार पनि हुनेछ एन्ड अनटपलाई यहाँबाट फिनिस अप गरिन्छ एन्ड पिटी विल गेट द लाइक फिस्ट काइन्ड अफ किल एज वेल एन्ड देवैको पिटी यहाँबाट फिस्टको साथमा किल्स निकाल्दैछ यो जो लास्ट मिनट स्टार्टिङ लेट्स सी के गर्छन् यहाँबाट रिकभरी गर्न थोरै गाह्रो छ एज लास्ट मिनट स्टार्टिङ हुने लेफ्ट साइडको प्लेयर स्पोर्ट गरेको छ जस्ट राइट साइडमा कमेन्ट गरेर एन्ड विल बी टेकन डाउन एज वेल एन्ड पिटी गट द रिभेन्ज एन्ड परफेक्ट रिभेन्ज एन्ड लाइक रिमेम्बर गर्न लाइक काइन्ड अफ चाहिँ यहाँबाट रिभेन्ज निकालेको छ एलिमेन्ट्रिक्स टिमको लागि थोरै यहाँबाट हुनेवाला छ सेटब्याक एज इक्वेसन भन्छ एलिमेन्ट्रिक्स टिमको लागि दुईचोटि वाइप हान्ने पिटीलाई भने पिटीले यहाँबाट फर्स्ट वाइप हानेको छ एलिमेन्ट्रिक्सलाई थ्रु आउट 3 म्याचेसको हेड टु हेडको कुरा गर्नुपर्दा इन्ट्रेस्टिङ वेमा पिटीले निकालेको त्यो किल्सहरू
सो यो कुराले थोरै लाइक हुन्छ नि एउटा ट्रिगर काइन्ड अफ मोमेन्ट्सहरू पनि आउन सक्छ रेस्ट अफ द गेम्सहरूमा एज भोलि पनि गेम्सहरू हुन बाँकी छ पर्सि पनि गेम्सहरू हुन बाँकी छ पिएमहरू स्टार्ट हुने जेलसम्म डेली गेम्सहरू हुन बाँकी छ सो इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ कि टिम्सहरूको एप्रोच के हुनेछ अपकमिङ डेजको गेम्सहरूमा सो इन्ट्रेस्टिङ एन्ड अप यहाँबाट भएको थियो इट्स पिटी गेट द किल्स इज लाइक रेगुलरली फलोअप गर्नुभएको थियो स्क्रिम्स भने यहाँबाट फलोअप गर्नुभएको थियो भने टिम पिटीलाई वाइप आउट गरेको थियो टिम एलिमेन्ट्सले यही एरियामा लास्टको डेजमा लास्ट टाइम हामी मिरामार खेल्दा होइन हाम्रो सानोकमा 1v2 क्लच गर्दै थियो यो जुले पनि त्यहाँ पनि पिटीलाई निकालेको थियो एलिमेन्ट्सले त्यहाँबाट जी भएको छ सो देयर वी गो यो थियो हाम्रो टिम INES 63 को लबी भन्छ 64 मध्येमा जहाँ टिएक्सको टिमको एकजना प्लेयर डेड भएको थियो काजी उत्सर्ग निको डेमन र काजीको साथमा PMPL रोस्टरको साथमा टिम खेलिरहेको थियो टिम एक्सट्रिम हल अफ द स्पन्स भनौँ अहिले एम धेरै टिम INES एडीलाई एल्पोजो एरिया जहाँ दुईवटा टिम्सलाई देख्न सकिन्छ यो थियो हाम्रो टिम INES को टिम बर्थडे तमी मसिन एन्ड काप्सी विथ द ओपी लाइन के टिम कप्स इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ फाइट सुनेको लास्ट विकमा भएको थियो एसके टिम कप्सको प्लेयरलाई डाउन गरेपछि काप्सीले हलमा राखेर हाम्रो ड्रप लोकेसन भन्दै अलमा लाइक फर्ने काइन्ड अफ थ्याङ्क यू भन्दै थियो जहाँ केटिएम कप सायद फिनिसर भएको थियो पिटीको हातबाट एन्ड काप्सी वेन्ट अन द अल साइड एन्ड द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ फ्रम टिम INS in that game as well 1979 at the Lakobre area they are looting up as well the Redol Rion Sinestro and Spartan there we go and this is the last game going on टिम 1971 को टिम भयो पुरै स्क्वाडको साथमा देख्न सकिन्छ इन्ट्रेस्टिङ गेम भएको थियो एज यो गेम सकिन्छ लाइभ म चाहिँ रिजल्ट चाहिँ देखाइदिन्छु है तपाईँलाई टोटलमा आज हुने भनेको 3 गेम्स हो 3 गेम्समध्ये यो लास्ट गेम चल्दैछ एन्ड यो गेम सकिँदा बित्तिकै पोइन्ट्स टेबल आजको स्ट्यान्डिङ सो चाहिँ म लाइभमा नै देखाउने वाला छ सो द्याट्स वाइ यो चाहिँ हाम्रो टिम पिटीको टिम भयो राफत एज वेल लेमी पनि देख्न सकिन्छ एन्ड यहाँबाट पुरै स्क्वाडको साथमा फोकस निक्लिन्छ पिटी इज दि वाइट अफ द होल अफ द स्क्वाड अफ टिम एलिमेन्ट्रिक्स A1S द ड्रप लोकेसन भनेको आफ्नो ड्रप लोकेसनमा देख्न सकिन्छ यो थियो हाम्रो टिम A1ES स्विकट सिनिस्टर कबिला एन्ड स्टिल सर्टको साथमा A1ES को टिम देख्न सकिन्छ बाँकी हाम्रो PWB ओके इज द्याट अ फ्लेयर ओके नट एक्ज्याक्टली फ्लेयर एलाउड इट चाहिँ छैन ओके इज नट युजिङ द्याट फ्लेयर एन्ड टिम नम्बर 21 थियो PWB को टिम एट द इम्पाला एरिया जहाँ उनीहरूले पनि देख्न सकिन्छ उनीहरूको इम्पाला एरिया सधैँ कङ्कर गर्ने गर्थ्यो अहिले पनि त्यही नै केस छ टिम नम्बर 10 7-8 मिनटको गेम्स टच अप हुँदैछ राइभल्सको टिम्स देख्न सकिन्छ जङ्क्याटको एरिया नियर बाई पिएनको टिम सिमिलर एरियामा छ सोल्टीको टिम्स अलमोस्ट वान फर द सेन्टर नट हेभिङ द लाइक डे जहाँ ब्लाको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो देखिएको थियो भनेको टिम्सको साइडबाट एन्ड देयर द टिम सोल्टीको टिम विथ द होल अफ द स्क्वाड फर्स्ट म्याच खासै राम्रो इन्ड भएन सेकेन्ड म्याचमा थोरै रिकभर गरे बट यहाँ सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सोल्टीको टिमबाट जुन पोइन्ट्सहरू आउनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ थोरै आइरहेको छ एक्सपेक्टेड हिसाबले बट एउटा पोजिटिभ भाइब अथवा लाइक पोजिटिभ कुरा सोल्टीको टिमबाट चाहिँ ब्लाले पर्फर्म गरेको छन् लास्टको कपाल अफ डेजहरूको जति पनि गेम्सहरू देखेको छ उनले एटलिस्ट पर्फर्म गरेको छन् उनको टिमको लागि राइट लेभलको टिमबाट बग्गी उठाइन्छ सोल्टीको टिमको नेमबाट पास गर्ने कोसिस तर जुन क्लोजिङमा इन्ट्रेस्टिङ गेम हुनेवाला छ कन्सर्ट गरिन्छ यहाँबाट एन्जानमा एक्सट्रिमली यहाँबाट राम्रो स्प्रे दिँदै नक आउट गरेको छ पनि गरिन्छ एन्ड द्याट वाज अलमोस्ट लेजर स्प्रे दिन्छन् गरेरले फिनिसअप निक्लेको छ उनको टिमको लागि 6x उनीसँग दिँदैछु सोल्टी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा थियो जीवन क्वेजीले क्विकली यहाँबाट भेहिकल लिएर निस्किने कोसिस गरे नट एक्ज्याक्टली द एक्सपेक्टेड इन्डियनको लागि भने टिम एक्सट्रिम पनि अलमोस्ट नियर बाई सायद देख्दैछु नट एक्ज्याक्टली बहुतै लङ एरियाबाट कभर अप गर्दै थियो अनि यहाँबाट ज्यान मारेको टिम्सको लागि किल आउँछ एन्ड सोल्टीको टिमको लागि पोजिसनिङको बारेमा आइडिया हुनेवाला छ एनिवे गाइज वेलकम टु द स्ट्रिम Anyway guys, welcome to the stream. If you are new to the channel, make sure to like, make sure to share and make sure to subscribe as well. So we are heading toward the 9,300. So make sure to like, share and subscribe. There will be 3 games played tonight. There will be 3 games played tomorrow as well. So make sure to join for that streams as well. Match will be starting from 9 PM INST and 9:15 Bangladeshi Standard Time. So make sure to join tomorrow as well. हरामीको टिमबाट आउँछ टिएक्सको टिमको एगेन्स्टमा शॉट्सहरू जहाँ टिएक्सको टिम वेन्ट फर द सेन्टर एन्ड हरामीको टिमले यहाँबाट क्याजुअलिटी निकाल्दैछ बट ओनर इन र नाङ पनि नक आउट हुन्छन् आज राम्रो गेम छ आई थिङ्क टिल द मोमेन्ट टेबल टपमा हुने वेन्ट फर द स्प्रे यहाँबाट कम्प्लिटली आरामले फिनिस अप गर्छन् टिएक्सबाट निकोले दुईजना प्लेयर्सले फिनिस अप गर्छन् डेमोनलाई रिभाइभ गरिन्छ आज डेमोन नक आउट उनको साइडबाट भएको थियो काजी स्टार्टिङ फेजमा नै फिनिस अप भएको थियो यो भयो हाम्रो टिम टिएक्स विथ द होल अफ द स्क्वाड टिम नम्बर 5 थियो 10 मिनट्सको गेम छ यहाँबाट आरामले टच हुन्छ 60 प्लेयर्स रिमेनिङ एन्ड 16 को स्क्वाड मेन्टेन छ अगाडि राइभल्सको टिम देख्न सकिन्छ मिस्टर बोरो मिस्टर बिस्ट नुब एन्ड नेमेसिसको साथमा टिम नम्बर 16 थियो 10 मिनटको गेम यहाँबाट कम्प्लिटली टच अप हुन्छ हरामीको टिम निस्किरहेको छ किल्स उनको साइडबाट निक्ल्यो अघिल्लो फर्स्ट म्याचमा दे प्लेड द रियली गुड गेम 8 किल्स सेकेन्ड इन द सेकेन्ड म्याच
देखो लाइक 2 प्लेयर क्याजुअलिटी स्टार्टिङ फेजमा भएको थियो त्यसपछि रेस्ट अफ द प्लेयर्सको साथमा राम्रो पोइन्ट्स निकाल्यो एन्ड यो म्याचमा पनि सायद त्यो चान्सेस उनीहरूले लिन सक्छ टिम नम्बर 15 10-11 मिनटको गेम यहाँबाट हुन्छ टोटल 26 मिनट्स विल बी प्लेड आई गेस एन्ड थर्ड जोनको रोटेसनसम्म गेमको जुन पेस हुन्छ त्यो एकदमै स्लो नेसमा जानेछ सोल्टीको टिम यहाँ देख्न सकिन्छ यो हाम्रो टिम सोल्टी इदर एज विल सोल्टीको टिमबाट ब्लाब्लाले पर्फर्म गरेको छन् रिसेन्ट डेजहरूमा एज आई मेन्सन इन हरामीको टिम जहाँबाट निस्किने थियो उनीहरू पुग्छ सिरिज 7C को टिमको नियरबाई एन्ड हङ्ग्री बक्स द मिस्टर बक्स यु विल गेट द किल्स एन्ड एज विल अनदर स्प्रे एज विल IR2 यहाँबाट निस्किने कोसिस गरेको छन् यहाँबाट स्ट्रङ ओपी स्प्रेको साथमा जान्छन् द्याट वाज नट गुड इनफ टु नक आउट प्लेयर एन्ड स्ट्रङ ओपीले यहाँबाट भिजुअलाइज गर्छन् एक्ज्याक्टली IR2 को पोजिसन बारेमा एन्ड IR2 मेबी टेक डाउन भयो भने अनदर स्क्वाड एलिमिनेसन आउनेछ इज फर्स्ट स्क्वाड एलिमिनेसनको रूपमा टिम एलिमेन्ट्रिक्स निक्लेको थियो विथ द कम्प्लिट 0 किल एन्ड हरामी विथ द लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ एज विल लेट्स सी यदि हाम्रो टिम लङ रेन्ज ग्रेनेड दिन्छन् द्याट वन्ट बी लाइक अ गुड इनफ ओभर कुक गरेको थियो स्मोक्स थ्रो अप गर्छन् IR2 लुक एट द लाइक एरिया स्मोक्स लुक एट द स्मोक्स यु हेभ युज अलमोस्ट मेबी 5 or maybe 6 स्मोक्स यहाँबाट उनले युज गर्छन् एन्ड सायद रिचको अगाडि जानको लागि कभर गर्छन् एन्ड लुक एट द स्मोक्स लुक एट द द्याट माइट बी द फिफ्थ स्मोक्स एन्ड उताबाट ग्रेनेड पनि आउँछ असिना जस्तै एन्ड यहाँबाट लङ रेन्ज ग्रेनेड दिएको थियो कनेक्ट हुनेवाला छैन एन्ड एउटा पुरै फायर वालले बनाउँछ एन्ड हामी ओ द्याट वाज रियली गुड वान फ्रम स्ट्रङ ओपी ग्रेनेड लङ रेन्ज ग्रेनेड यहाँबाट दिन्छन् एन्ड कम्प्लिटली फिनिसअप हुन्छ बट पिएनको टिम फेरि TXसँग फाइट लिग्ने कोसिस गरेको छ लङ रेन्ज काइन्ड अफ फाइट थियो ती दुईटा स्क्वाड एलिमिनेसन आउँछ इलिमेन्ट्रीको टिम हरामीको टिम आज सबसे पर्फर्म गरेर टेबल टपमा जाने जुन टिम थियो उनीहरू कम्प्लिटली फिनिस अफ यहाँबाट भइसकेको छ त्यो त्यहाँबाट पिएन सर्ट्सहरू दिन्छ निको इदर एज वेल एन्ड डेमन बच्चन सायद एकजना प्लेयर उत्सर्ग जो थियो फिनिस अफ भइसकेको छ TXको टिम डुओ कन्भर्टेड भइसकेको छ दुईजना प्लेयरको साइडबाट डेड अघिल्लो स्क्रिम्सको विनर अघिल्लो विकको स्क्रिम्सको विनर आई थिङ्क 20 पोइन्ट्सको एराउन्डले चाहिँ टिम एक्सट्रिम बनेको थियो आजको डे चाहिँ खासै राम्रो गएको छैन उनको टिमको लागि थोरै प्रब्लम बन्न सक्छ टिम एक्सट्रिम अघिल्लो म्याचमा ओपी पर्फर्म गरेको थियो यो म्याचमा खासै पर्फर्म आइरहेको छैन एन्ड देवर पुस ओके यहाँबाट पुसको लागि एग्रिसनको साथमा जान्छ डेमन छन् PMPLको वान अफ द टप राइडर नेपाली टिम बट विल बी टेकन डाउन AKMको साथमा अभिषेकले एन्ड टाइम ट्राभल सर्ट देखाउँदै यहाँ प्लेयर घुसेको दिन आरामले यहाँबाट फिनिस अफ पनि गरिदिन्छ पिएनको टिमको लागि किल्स थपिन्छ एन्ड निको सायद लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङमा छन् TXको टिमबाट वे टाढा छन् सर्भाइभल पोइन्ट्सको लागि जानुपर्ने हुन्छ उनीसँग कुनै पोइन्ट्स कुनै अप्सन बचेको छैन उनी दिँदैछु AKMको साथमा यहाँ 4 को साथमा थियो पिएनको टिम वान फर द सर्ट्स T2K को टिमको प्लेयर पनि नकआउट हुन्छ टकिङ द टिम T2K दे वन्ट नियर बाई एज वेल यहाँबाट उनको साइडबाट पनि देख्न सकिन्छ हन्ड्रेड बोली ह्याङ चरी र हाम्रो लियोन थियो लियोन दुईजना प्लेयर्स नकआउट हुन्छ T2K को टिमको दुवो पछाडि बचिरहेको छ पिएनको टिमले थोरै डोमिनेन्स देखाउने कोसिस KTM कप्स दे विल फाइट अगेन्स्ट टिम INES एज वेल T2K को टिमबाट थोरै यहाँ कभरअप गरिन्छ होला PNले निकाल्दैछ किल्स अघिल्लो म्याचमा खासै पोइन्ट्स आएको छैन सो दुईटा म्याचमा ठिकठाक पोइन्ट्स निकालेको थियो सो हेरौँ यहाँ भयो हाम्रो टिम पिएनको टिम भयो पुरै स्क्वाडको साथमा एज वेल यो थियो हाम्रो टिम पिएन निक्लिँदैछ कि एजिएसको टिम्स आउट अफ द जोन नकआउट हुन्छ बोली ह्याङ बचेको छन् पछाडिबाट सर्ट दिन्छ एन्ड पिएनको टिम पुरै स्क्वाडको साथमा चढ्नेवाला छ T2Kसँग सो सेम्स र डिफिकल्ट सरी रिभाइभ गरिएको छ एकदमै लो एचपीमा छन् 100 पछाडिबाट कभर फाट दिनको लागि एन्ड आई थिङ्क लियोन यहाँबाट नकआउट यहाँबाट सर्ट्स आउन सक्छ बोली ह्याङको साइडबाट इज द वान एकदमै ओपी बोल्ड एक्सन चल्छ M24 हातमा छ भने थोरै टिम्सहरू थोरै पछाडि बसेर पनि खेल्छ बिकज वान अफ द बेस्ट स्नाइपर प्लेयर हाई लेभल नेपाली पिएमसी टिम्स मध्येमा चाहिँ एक हुन् बोली ह्याङ T2K जहाँ ARको जुन फाइट हुन्छ त्यो पनि एकदमै ओपी आएको छ रिसेन्ट पर्फर्मेन्स उनको एकदमै गड लेभल छ जहाँ AGS प्रो लिग थियो नेपालको फर्स्ट एभर वान एन्ड ओन्ली इन्भाइट ओन्ली लिग जसको टप फ्र्यागरको सेकेन्ड पोजिसनमा हुने त्यो फर्स्ट पोजिसन द बक्स थियो द्याट मिन्स 7C हङ्ग्री बक्स T2K को टिमबाट बोली ह्याङ हन्टर र चरी भाइ आई थिङ्क लियोन फिनिसर भन्छन् ग्रेनेड खाएको थियो उनले होइन ओके दे हेज बिन कम्प्लिटली टेकन डाउन 50 प्लेयरको साथमा छ माथिबाट पिएनको टिमले किल बटुल्दैछ सो 30 किलो उनको टिमको लागि T2K को टिमको प्लेयरलाई फिनिसअप गर्दा किल्स निक्ल्यो बोली ह्याङको सर्ट्स आउँदै थियो थोरै बचेर खेलिरहेको छ डेफिनेटली बिकज बोली ह्याङले ड्यामेज क्रिएट गर्न सक्छन् आउट अफ नो वेयर एन्ड टिमलाई प्रब्लममा ल्याउन सक्छन् पिएनको टिम बचेर खेल्दैछ बट लुक एट द लाइक कन्फिडेन्स अफ टिम पिएन वान्ट फर द पुश देन प्रिभियसली फेरि एक्ज्याक्टली पछाडि आइसकेको छ फेरि उनीहरू यहाँ पनि फाइटको लागि फेरि प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ वेमा रेडी अप पनि दिँदैछु T2K को टिमको बोली ह्याङ उनको साइडबाट सर्ट्स आउँदै थियो एनो गेस वेलकम टु द स्ट्रिम इफ यु आर च्यानल मेक श्योर टु लाइक है अलमोस्ट 1K पुग्न थालिसकेको छ हामी सो एक लाइक ठोकिदिउँ लेट्स गो फर 1K एन्ड वी आर हेडिङ टुवर्ड द 8300 सब्स एज वेल सो मेबी वी निड 50 भनेपछि 46 मोर सब्सक्राइबर निडेड टु हिट द्याट 9300 मा सो एक लाइक गरिदिउँ एक सेयर गरिदिउँ अनि एक सब्सक्राइब गरिदिउँ है द्याट विल बी मोर देन एप्रिसिएटेड आज हुन्छ त्यो 3 गेम्स भोलि हुन्छ 3 गेम्स एन्ड पर्सि पनि हुनेवाला छ 3 गेम्स सो इच एन्ड एभ्री डे 3 गेम्स हुनेवाला छ हाम्रो त्यसपछि फेरि आई थिङ्क यो विकबाट लगातार इच एन्ड एभ्री डे यु विल सी दिज आर द टिम्स प्लेइङ है इच एन्ड एभ्री डे याद गरौँ
each and every day अबदेखि हाम्रो 17th सम्म आई मिन 16th सम्म भनेपछि आजदेखि नेक्स्ट 1 विक सम्म each and every day यिनी टिम्सहरु खेल्नेवाला छ एभ्री डे. सो यु क्यान फलो द च्यानल किन भन्दा अरु कुनै चीजहरु लाइभ हुँदैन. स्क्रिम्स टुर्नामेन्ट्स अर लिग मात्रै लाइभ भएको हुन्छ. मोस्ट अफ द यिनी टिम्सहरु रेगुलरली खेलिरहेको हुन्छ each and every game एज वेल. यो चाहिँ हाम्रो टिम T2K को टिम्स भयो. अगाडिपट्टि PN को टिम पनि देख्न सकिन्छ. 3 किल को साथमा उनीहरु पनि थियो. आयुष अभिषेक अनिश एन्ड इलेक्ट्रोन को साथमा PN को टिम भयो. बोलिहाङ इधर एज वेल टिम नम्बर 17 देख्न सकिन्छ. T2K को बोलिहाङ यहाँबाट 3 म्यान स्ट्यान्डिङको साथमा बट हन्टरलाई पछाडि नकआउट निकालेको छ. PN को टिमको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ देखिरहेको छ. पोइन्ट तान्नु बाध्य थियो. एन्ड देयर वी गो. बोलिहाङ विथ 1v2 अलमोस्ट निकालेको थियो बट आयुषले यहाँबाट पछाडिबाट राम्रो कभर दिन्छन् एन्ड बोलिहाङलाई नक फिनिसअप गर्नेवाला छन्. वन्डर र स्किन देखाउँदै आयुषको साइडबाट आउँछ फिनिसअप भने T2K को टिम डुओमा कन्भर्ट हुन्छ. यसरी अझै पनि बाँकी रहेको छन्. द म्यान हु लाइक जसले T2K लाई एजिएस प्रो लिग जिताएको थियो भनौँ T2K सरी देख्न सकिन्छ. यहाँ बाँकी बचेको छ. PN को टिम देख्दा थर्ड पोजिसन पुश गर्ने कोसिस गर्दैछ. सायद PN को टिमले नम्बर एडभान्टेज छ. माथिबाट हाई ग्राउन्डको एडभान्टेजको साथमा सर्ट्स दिन पनि सक्छ. सोनिम नकआउट निकाल्ने 2v4 को केसबाट दुईजना गरेर पुश गरेको छ. माथिबाट एडिएसको साथमा प्लेयर आउन सक्छ. हन्टरले हाम्रो गुनेट दिन्छ 1v1 अगेन्स्ट द हन्टर. द्याट्स नट द गुड आइडिया बट आम्रले यहाँबाट एंगल बनाएर निकाल्छन्. हन्टरलाई पनि चोरी यहाँबाट गुनेट दिएको थिए. उनको पोजिसन पनि रिभिल छ. विल गो फर द अनदर गुनेट आई फिल सो एन्ड यहाँबाट उनको साइडबाट अर्को गुनेट फालिनेवाला छ. एन्ड इभन फर द गुड वान सायद नकआउट निकाल्छ. त्यो गुनेटले अलमोस्ट निकालेको थियो भनौँ. सम्म कभरमा बचिरहेको छन्. T2K को चोरी लास्ट पनि स्टार्टिङ दुईटा स्कोर कम्प्लिट पनि सबै खेल्दा विन फर द नक मेबी फिनिसअपको लागि जान सक्छन् बट बाहिरबाट सर्ट आएको छ. हाई ग्राउन्डबाट बच्नुपर्ने हुन्छ. चोरी हिलअप गर्नको लागि उसँग चान्स छैन. सायद कपल गुनेटहरू थ्रो गरेर बचाउनु पर्ने हुन्छ. उनले आफूलाई लङ एरिया कभर अप एन्ड 1v2 यहाँबाट निकालेको छ अरे बट बाहिरबाट आयुषको आउँछ. वन रनरको साथमा सर्ट्स एन्ड फिनिसअप निकाल्छ. T2K ले सो चरी प्लेड वेल 1v2 निकाले बट PN को टिमले यहाँबाट रिकभर गर्दै निकाल्छ. एन्ड अभिषेकले क्रुसियल रोल प्ले गर्दैछन्. थर्ड जोन यहाँबाट कम्प्लिटली बन्छ. एन्ड इच एन्ड एभ्री टिम अलमोस्ट इन द सेन्टर जहाँ JM को टिमलाई पनि देख्न सकिन्छ अलमोस्ट सेन्टरमा उनीहरू पनि बचिरहेको छ. हाम्रो गेम ज्यान मानाको टिम छ 8 किल्स निकालेर 46 प्लेस एन्ड 14 स्क्वाड. दिस इज द सिचुएसन अफ द गेम जहाँ 17 मिनटको गेम भयो. लास्टको 10 मिनटको गेम एन्ड 47 प्लेस 46 प्लेस भनौँ 17वटा स्क्वाडमा चाहिँ 3टा स्क्वाड फिनिसअप हुन्छ. T2K फिनिसअप हुन्छ विथ द जेरिकल. एलिमेन्ट्रिज विथ द जेरिकल्स एन्ड हरामीको टिम पनि जेरिकलको साथमा छ. TX को टिम पनि अलमोस्ट एलिमिनेसन भर्जमा आएको छ. उनको टिमको सोलो प्लेयर बचेको छ. एनिवेज स्ट्रिम है. लेट्स गो फर द 1K लाइक्स मेबी वी निड 100 मोर. सो एक लाइक ठोकिदिउँ एक सब्सक्राइब गरिदिउँ. हामी पुग्नेछौँ 9300 almost has a 40 more needed. So make sure to like, share and subscribe. And most importantly, there will be each and every day this team will be playing these scrims each and every day. Remember, each and every day till the PM. So it starts maybe on the PM so time as well. So we'll be going with lots of the games in fact. So make sure to show some support if possible. These teams will be playing these scrims each and every day. 46 प्लेस एन्ड 14 स्क्वाड. फोर्थ जोन सायद बनेको छ. यहाँबाट टिम्सको लागि निस्किनु पर्ने हुन्छ. 7C सेन्टरमा छ. माथिबाट जानमाराको टिमले सर्ट्स दिइरहेको थियो. जानमाराको टिम्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो ग्रेटर जेरो फियर सोनिम एन्ड एक्सट्रिमसँग लेजेन्डरी 1 खेलेको थिएन यो म्याचमा. एन्ड अगाडिपट्टि राइबल्सको टिम पनि निक्लेको छ वाइड ओपन एरियाबाट जहाँ JM को टिमले सपोर्ट गरेन. वाइड ओपनबाट निक्लिने राइबल्सको टिमसँग जस्ट डुओ प्लेस मात्रै बचेको छ. एज सुन एज यो गेम सकिन्छ आई विल बी सोइङ यु द पोइन्ट्स टेबल. एकै रिजल्ट आजको भएको 3 गेम्सको. सो all 3 matches and all of the result will be shown as soon as a live stream will be over. That means all of the matches will be over. So here हाम्रो team and INES at the edge of the game as well. जहाँ कर्नर सोल्टी को टिम पनि एजमा नै छ. क्रुज डेभिलको नियरबाई जहाँ जानमेरा लुट्ने गर्छ. एन्ड द टिम PT almost nearby team PN. Let's see team PT versus team PN with the like very good oh that was a good knock with the grenade. And team PT going for the close in and they are trying to show some of the like aggression over it and they might get another knock as well. And Ayush has been taken in as a last man when from the team PN. He's the last man and he will be taken down as well. So team PT looks in a really crucial and really OP firepower mode, aggression mode on को साथ में team PT लाई देखना सकेंगे. And they just get the air kills. They just wipe out the 2 teams who seems a bit heavy with the gunpowder and who seems like with the very good confidence as well. And they have been taken down completely. The team comes fighting against team INES and the team PT just wiped out the whole of the squads. Even yes, taking some of the knocks from the like long range fight as well. To team PT wiped out team PN who were having the like very good game and very good like confidence with the game as well. And they just wiped out team Elementrix as well, the big name from the Nepal as well. So team PT really good game from their side. They got the 20 kill chicken deer in the previous week, so I'm hoping they will have like a pretty good comeback. In the previous match they got the chicken, so let's see can they do it 2 in a row. Maybe in the previous week I think they got the 2 chicken deer in a row, so I'm expecting they can like dominate all of the skills.
यदि हाम्रो टिम चाहिँ देख्न सकिन्छ जानमाराको टिम्स 2 किल्स निकालेर बसेको थियो 40 को लबी कन्भर्ट हुँदा गेम 20 मिनट टच हुन्छ द्याट मिन्स 5-6 मिनट्सको गेम मात्रै बस्ने हो जानमाराको टिमबाट 1971 को प्लेयर्स नक आउट निकालिएको थियो 1971 को प्लेयर नक आउट इनफ्याक्टमा भइ पनि सकेको छ बच्छ तपाईँको अलमोस्ट लो प्लेयर केटिएम कप्स ट्राइङ टु गेट ब्याक टु द जोन एज वेल एन्ड पिटी लेमी विल बी कम्प्लिटली टेकन डाउन राइज इन नेपाल सोनम विल बी टेकन डाउन बाई द INES as well and INES look at the team INES they are way out of the zone facing lots of the damage and they are trying to get back in but right in Nepal at the gate they can show the gate keep kind of gameplay as well and them JM Mara they have the pretty good chance to wipe out the whole this squad of team 19 that was a good spray from Zero Fear but he got some of the shots as well he is there with car 19 and M416 but that was pretty good spray 1917 with the dual lip let's see Jan Mara or they will be like trying to do maybe 1971 might get eliminated and as soon as like Janmara recover that knocked and they will go for the precise pitch and they will go the free fire shot that won't be connected that was not good enough but at the end somehow Janmara manages to finish it off the whole squad and they will get the 5 kill as well so GG they get the 5 kill team INES trying to get back to the zone and they have lost almost all of the players and Bardev is the one and only player remaining he's trying to get he might try to get some of the survival points I guess so I don't see much of the option left for him so that might be the like one and only option left for him then the team SOLTI as well and talking the team SOLTI 2 kills SOLTI को टिमको लागि both of the kills यहाँबाट देख्न सकिन्छ उनको टिमको लागि ब्लाब्ला निकालेको छ मैले मेन्सन गरेको थिएँ कि पोजिटिभ कुरा सोल्टीको टिमको लागि यो छ कि ब्लाब्लाले राम्रो गेम्स रिसेन्ट फेजमा देखाइरहेको छन् आइएनएसबाट एकजना बर्दे आइज देयर टोटली प्रोन भएर बसिरहेको छन् सर्ट्स निकालेको चाहिँ स्मोक्सको थ्रुबाट थोरै ग्लिच सायद यो फिक्स भएको छैन आई थट कि फिक्स भएको थियो यहाँ देख्न सकिन्छ टिम A1ES ANS लङ रेन्ज फाइट दिँदैछ यो हाम्रो टिम A1ES को होल अफ द स्क्वाड्स टिम नम्बर 21 ट्राइङ टु फिगर आउट टिम PT को जाक्सलाई सपोर्ट गर्ने कोसिस यहाँबाट उनको टिमबाट लेमी आई वाज कम्प्लिटली टेकन डाउन जाक्स इज देयर इभन फर द सर्च बट दैट वोन्ट बी कनेक्टेड एन्ड टिम INS बर्दे इज फेसिङ सम अफ द ड्यामेज अलमोस्ट इज विथ द 50 SP lift team PWP they are fighting against team 7C is this PWP same from a fight but INS but they will be taken down by team SOLTI and SOLTI will get one more kill for them and they will go they have got now 4 kills and Sada Seko just got the kills Sada SOLTI knocked out on some A1S ko teams playing pretty good as well they have got 4 kills already so with the mini 14 is still bot is there and they are way out of the zone PWP holding the central area exactly central area cover गरेको छ उनीहरुले and short distance जानमाराको टिमको स्ट्रिङ सायद थोरै अगाडि गएर प्रोन भएर दिएको छ अलिकति बेटर हुन सक्छ प्रेटक निक्लिरहेको थियो बट प्लेयरलाई पनि टेक डाउन गर्दै भाइजी नेपाल फिनिश अप हुन्छ PWP को लागि जानमारालाई फिगर आउट गर्नुपर्ने हुन्छ गेट किप काइन्ड अफ गेम प्ले आरामले खेल्न सक्छ यो जानमारा वे आउट अफ द ओपन एरियामा छ एन्ड द्याट वाज प्रिटी गुड स्प्रे एज वेल गोलले आरामले यहाँबाट चाहिँ नक आउट निकालेको छ यो थियो हाम्रो टिम PWP को टिम एन्ड जानमाराको टिम चाहिँ वे आउट अफ द जोन एन्ड ड्यामेज फेस गर्दैछ लुक एट द ड्यामेज दे आर फेसिङ जहाँ गोलीको लागि किल्स निक्लिन सक्ने चान्सेस एन्ड ही गट द सेकेन्ड नक एज वेल सायद जानमाराको टिमको प्लेयरहरू फिनिस अब यही बनाउन सक्छ जानमाराको टिम एज अफ द जोनमा छ अलमोस्ट एज अफ द जोनमा रिचको थोरै फाइदा थियो ज्याम एक्सट्रिमली यहाँबाट रिभाइभ गर्छन् एकजना प्लेयर्स पनि सायद दुईजना प्लेयर्सहरू फिनिस अप हुन्छ जेरो फियरको पनि एकदमै लो चान्सेस देखिरहेको छ बच्ने एन्ड ओके सम लक्कीली बच्छ होला बट लुक एट द ओ द्याट वाज द गुड ग्रेनेड फ्रम द टिम PWP गोले एज ही विल गेट द 4 किल्स उनको टिमको 10 किल्स हुन्छ डबल डिजिट किल्स यहाँबाट PWP टच गर्छ त्यो मध्ये उनले निकालेको छ म्याक्सिमम 4 किल्स एज द्याट वाज द गुड ग्रेनेड एन्ड यहाँबाट जानमाराको टिम कम्प्लिटली फिनिश अप भएको थियो अगाडिबाट A1S को टिम सेटिङ टुवर्ड द सेन्टर एज वेल 2 players and 4 squads remaining 23 minutes of the game team PWP team AGS is there as well taking the team AGS they have just got 1 kill and Muffin is the last man survival PT there as well out of the 4 teams I think 2 of the teams are Bangladeshi that is PT is there A1 is there as well and AGS seems in a bit of poor situation and the team PT with the upper hand of the game as well and he will get the knock A1 is there as well with the team standing as well so team ANS with the trio team PT with the trio and team PWP I think they were with the trio I guess okay exactly they have the all of the squads remaining since PWP they can get the second they already have like second डबल डिजिट किल्स अलरेडी सो यहाँ देख्न सकिन्छ यो थियो हाम्रो टिम PWP रिकभर गर्ने कोसिस गर्दैछ दे हेभ द जोन सो राम्रो एडभान्टेज गोलीले साइडबाट प्लान गर्दैछ एन्ड इभन फर द स्प्रे इज विल फल ड्यामेजको साथमा रुबिक फेरि नक आउट हुन्छ टप 4 टिम्स रिमेनिङ एन्ड यहाँबाट डबल डिजिट किल्स निकालेर PWP को टिमलाई प्रिटी सेटल सिचुएसनमा देखिरहेको छ द्याट वाज द गुड नेट बट वे आउट अफ द जोन साइड टिम A1S एन्ड दे विल फेस द लाइक भेरी ह्याप्पी ड्यामेज PWP लाखे ओपी देयर एन्ड दे क्यान गो फर द गेट किप काइन्ड अफ गेम प्ले माइट बी वन मोली or one grenade will be really close one and that was the good grenade as well that won't be connected when PT facing lots of the zone damage and they'll be taken down as well but lucky OP with the grenade as well so A1 is Swaycott with a pretty good grenade PWP with 1 man down
that IE1ES with the duo, PT with the duo, and I think AGS they are there with the duo remaining as well. So it looks a really interesting game, and this is the final game, final phase of the game as well. Anyway guys, welcome to the stream. If you are new to the channel, make sure to like. We are almost at the 1k likes, so let's go for the 1k, and we are heading toward 9,300 subs as well. So if you are new to the channel, make sure to subscribe as well. So I will be reaching 9,300 tonight and 1k likes as well. So like, share and subscribe चाहिँ गरिदिनु. आज 3 games हुन्छ, भोलि पनि 3 games हुन्छ, पर्सि पनि 3 games हुन्छ. Hype र UE छैन, they will be joining it. SBA को team छैन, they will be joining it as well. So team PT went for the fight against team A1ES, and A1ES Soikot he will be taken down. Kabila is there, Salu IT, team PT heading toward the second chicken dinner in a row. Team PT with the 10 kills already, they have got the double digit kills, but I think team PT will be with the will have the chance to get that third party kind of shots. But in the 1v1 he has been completely taken down. His team he will be like third time down, but okay, Lucky OP went for the fights and he just got the kill. Team PT versus team PT will be 1-on-1. Salu IT will be taken down. Rafatu is there, Rafatu will be spotted as well, and team PT with the solo player is standing. Aegis with the survival points, PT Rafatu with the 1v3 situation, and seems like it's really hard. Either team Aegis can go for the like backstab kind of shots, and team PWP heading toward the easy chicken dinner. It's going to have the chance to finish off the game in their style, and there we go. That's the game. Completely GG हुन्छ, and यहाँबाट गेम कम्प्लिटली फिनिश अप पनि हुन्छ. एन्ड टिम PWले 448 15 किल को साथमा चिकन डिनर एन्ड 35 पोइन्ट सेक्वर गर्छ. वेल प्लेड टिम PWP, एकदमै राम्रो गेम प्ले. वेल टिम PT played really well as well. They got the 11 kills and AGS got the 1 kills, but the survival points was good enough to boost them like pretty good one as well. Thank you so much everybody for joining, and like, share and subscribe गर्नु होला. I will be showing you the result within a minute or maybe so. So maybe like, share and subscribe चाहिँ गरिदिनु है. So thank you so much, and make sure to like, make sure to share, and make sure to subscribe. I will be showing you the result as soon as I read out the scorecard. So that was a good game. Team PWP is there with the 15 kill chicken dinner, and then the team AGS is there as well. The team AGS they got the 1 kill as well, and team PT को कुरा गर्दा the PT को team with the 11 kills. So we'll play team PT. A1 is there as well. The team A1 again. Okay. Overall they have with the 7 kills. So we'll play team A1. After the team A1, there's the team Janmara is there as well. They somehow recovered in this game with the 6 kills. So Wilfred, they got the 13 points in this match. SOLTI with some positive things, as I mentioned, blah playing really well, and he got the 4 kills. Total of the 4 kills for the team. SOLTI Rising Nepal team पनि सँगसँगै देखिन सकिन्छ. Attacking the team Rising Nepal यो म्याचमा 0 किल को साथमा Rising Nepal को टिम थियो, and 7C there as well. Attacking the team 7C को टिम 3 किल को साथमा थियो, and after the 7C the team INES not having the great day for them. They got the 3 kills, but still they were taken down way out of the zone. 1971 is there as well, not the great ending in this game. They got the 1 kill, and after the 1971 the team KTM is there as well. KTM को team को लागि यो म्याचमा 1 kills निकलेको छ भने team Extreme were taken down with the 2 kills as Niku got both of the kills, and Rivals को team पनि देख्न सकिन्छ. Again the team Rivals को team को लागि पनि 1 kills and निक्लेको थियो यो म्याचमा. Rivals पछि देख्न सकिन्छ PN को team main lineup OP fragging हरू देखाइरहेको थियो उनको टिमबाट 6 kill निकाल्यो, but way early down भएको the T2K not having the great day game in this match. They got the 0 points, completely 0. And then the team Harami who were really consistent in the first 2 matches, but in this match they ended up with 0 kills. And the team Elementrix, they were taken down completely with the 0 points as well. So Will played and DE didn't play any of the matches. So let's go to the result. Result quickly show up and that will be the end of the stream, and that will be the end of everything for today. Will be like live tomorrow at 9 p.m. for the Pmco Invitational South Asia Scrims. So make sure to join for that Scrims as well. So let's go for the result. Let me quickly show you the result. Okay, we'll be on the top of the table. So team PT on the table top. So we'll be team PT. Let's go for the result. I will quickly show you the one. So GG, I will play every team. So that was the end of the game. PWP with a double digit chicken dinner. So we'll play. Make sure to like, make sure to share, and make sure to subscribe. We are heading toward 9,300, and about the likes, we are heading toward 1k likes as well. So likes almost going to PT Zax with single-handed 7 kills, well played boy, and PWP Gole with the 5 kills as well. So these are the 2 top fragger, and regarding other players, I don't think there are like much of the kills. For the single particular who crossed the 5 kills, that was PT Zax with the 7 kills and PWP Gole with the 5 kills. So well played. So that will be the end of the game. And let me quickly show you the result, as I already have got the result.
So I have the result. Let me quickly show you, and that will be in the stream for today. So GG, well played. Okay, well played team. Let's go for the result. So there were total 17 teams. They played the scrims, and let's go for the result of day 1. There will be total of so that's the result for the day 1. So well played teams. So well played, and that's the end of the game, and that's the end of the total everything for today. So well played teams. So please do not spread the head, guys, because if things will be like this, I will be like totally turning off the chat section, and totally it will be like members only stream from tomorrow. So please be a bit like polite, be positive, and spread love in the comment and not the head, please. So do not spread any kind of head. So this is the result, and that will be the end of the game. And talking about the result, PT with the really good 47 points, and Team Harami with the 46, PWP with the 45, 7C with the 34, KTM Cops with the 32 points, E1ES with the 31, Janmara with the 28, 1971 with the 27, AGS with the 27, and Rivals with the 24, T2K with the 19, Ryzen with the 18, and Televentrix with the 17, SOLTI with the 15, INES with the 9 points, PN with the 9 points, and Team Extreme with the 6 points. And that will be the end of everything for today. See you guys tomorrow exactly at 9 PM. So GG. If there will be like a lot of the hate comments, then I'll be turning off comment from tomorrow. So please do not spread hate. It's all fine, it's all chill. So stay fine. So GG. So make sure to like, make sure to share, and make sure to subscribe. We are almost there at 9,300, and regarding the likes, we are almost there at 1K, maybe 15-16 more likes needed. So make sure to hit that like button, make sure to hit that subscribe button as well. So see you guys tomorrow at the 9 PM. Before that, there will be 3 matches at 5 PM as well. So that will be AGS Elite League. So please don't ask there why this team is not playing, this team is not playing, or so on. So GG, have a game so to So GG, I'm a gamer seconds, and see you guys tomorrow. So we'll pay everybody, and that is the end of the stream, and that will be the end of everything for today. See you guys tomorrow at the 9 PM, and there will be a stream at 5 PM as well. So that will be AGS Elite League game. So AGS Elite League में सभी teams are over there. So thank you so much. See you guys tomorrow at the 9 PM exactly for the South Asia PMC Invitational Scrims. All of these teams will be playing there. So GG, I'll see you guys tomorrow. But it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I
Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew